So I know very well that we have 30 minutes per person for your sections to teach. And that's no way near enough time to do everything in your section. So if you have activities in your section, or if you have a video in your section, we're not going to do those activities or videos today, simply because you just don't have enough time. We're going to talk about them, show maybe like a minute of the video, but we're not going to do them because that would seriously take the entire time, okay? So the 30-minute sections that you have available to you, you just get done what you can get done. So even if you're stopping halfway through your section when you hit 30 minutes, that's okay. Because I'm not concerned about you trying to say or do everything in your section. I need to see that you have a competency that helps me understand you can do this work in its full when you're out in doing the training. Does that make sense for everybody? Does that help everybody a little bit? Okay. The other thing too, I know very well that some of the sections may not take 30 minutes. There are some sections in here that probably will only take 15 to 20 minutes. That's okay. Don't think you need to stretch it out to make 30 minutes. 30 minutes is just our maximum time. Okay? So, we are going to be starting with Nella today. She's going to lead us and start our day. Benito and I are going to sit in the back because I need a place where I can take some notes comfortably. And this is not about me, so I don't want to be up here. This is about you, and I want you to feel like you're controlling the room. Okay, so for your 30 minutes, it's you're the boss for 30 minutes. Okay? When we're getting close, if you're coming close to that 30-minute mark, you're going to see me do this in the back. This doesn't mean stop. This means you have 5 minutes left. Okay? And I'm going to do it very slowly so I don't startle you. Okay? Once you hit 5 minutes remaining, start to come to a conclusion. Okay? If you hit 30 minutes and you're still going, then I'm going to go. And that means stop. Full hands. Okay? Okay. Once we finish the presentation, that's when we'll do our feedback. And we'll go sequentially. I'm always going to ask, so as for example with Nella, I'm going to ask you a couple questions first. And then we'll give our feedback. And we're going to use the questions that I've written back there, what I liked, or I wonder if, or a phrase thereof. We hear from everybody. Nella's just going to sit quietly and listen. I go at the end. And then we applaud and move on. Okay? And then we'll go for the next person. So ultimately, this has to be a very concise, time approximate process for us to get through everybody with enough time, so that way we're not feeling rushed. Okay? If you're doing part of this in English and you can't think of the English and you need to switch to Papimento, do it. That's why I have Benito next to me. So he will help me understand. Okay? So I don't want you to feel, again, that stress. So as relaxed as we can be. Okay? Yes? If you're doing a part, do you need to introduce yourself? No. No. You can just start. You can just start. Yep. So Nella's going to be doing an introduction because that's her part. Yes. But then the rest of us, you just go right into it. Right into it. Okay? And if you have trouble with the clicker, I have extra batteries. Okay? So we should be good. Okay.
I will keep the time. Okay. Absolutely. Okay? And I will always say, okay, soon as you're ready, and then I wait for you to start, and I start the time. Okay? Okay. Bom dia. Bom menina, não sei se Restaurativo Justice. Kami vai introduzir o tópico aqui na Bosna. E tá um prazer para mim tá muito Bosna. E tá espera que tu renda inscrever na mês. Tu renda tina scripts na. E tá me com nanti na nameplate kami na nos por assina por reconhecer outro. Na primeiro lugar, me quero introduzir mês na Bosna. Então, algo cortivo que me também indica quem me está, que me está assim e combine me tá trainer de Restaurativo Justice. Meu nome é Peternella Setney. Turene está chamada Minella Papa. Me tá tradutor social e jurídico na Stichting Slachtoffer Curaçao. E na área 2012, me ahasi e trainer Mahasi e les de Restaurativo Justice. E atualmente me dá trainer de Restaurativo Justice, também me dá bem uma ampla explicação que o tema aqui está. Primeiro nós seguimos com essa sessão aqui, me quepa nós vai tomar ranche, caminha nós turno vai introduzir outro. Me tá espera que me tá querendo que a maioria de vocês não acaba de portar conhecer outro, pero todos lá nós vamos fazer ranche, caminha nós também introduzir nos meses e visa quem nós está e quem nós está fazendo. Me tá passa me era simbólico, na esfuna me man Robes, a tu lagi mês introduzir su mês. Meu nome é Mirta, eu também sou trainer, nós pedimos sim algo mais de training. Meu nome é Roxiana e da Piriforconeiro para me por fazer prática aqui e seguir descobrir ideia da nova rotina e meu trabalho diário também com respeito aberta e para vocês. Bom dia, eu trabalho com para preferir combater criminalidade organizada aqui na Restaurativo. Então, me dá a opinião que training com evento pacientes. A mim é Rosemary Slade, me dá tradutor social e me dá facilitator de Restaurative Practices. Me vem a ver com a mim, sigue por sabe mesmo o training. Bom dia, meu nome é Bernice Calmas, eu trabalho no Ministério de Desenvolvimento Social e eu vim de trainer para sobre a minha rotina e começar a virar trainer e restaurante. Bom dia, meu nome é Yadira Barros. Então, nasci diferente para eu não ser artesanato, mas já vou ter interesse, depois de deixar o slave, a família não vira com trainer e ser. Bom dia, meu nome é Cláudia Vargas e de ensino mais como de Restaurativo Justice. Bom dia, meu nome é Tamara Litaciana Lódia. Eu estou part-time docente na IFE e eu estou freelance trainer, eu trabalho mês. Eu estou aqui na sobre a minha amplo conhecimento de restauração training, practices, e estou para ajudar a nossa comunidade. Bom dia, meu nome é Tatiana Muscalene agora, eu sou psicólogo e freelance, eu trabalho como counselor e também a importância de restaurar a relação onde é possível participar para me poder ser muito mais necessário. Bom dia, meu nome é Esther Helleman, eu trabalho social, eu trabalho na série para conseguir nos ordenar e por que motivo é a vida que o curso de Restaurativo Justice para nós por si e ajuda nos ordenar. Ok, então vou ficar contente com cada gente por introduzir na mesa e nós também seguidamente com ele transporte também nós vamos também arriba e
camina de nós também introduzir Restaurativo Practice. Maneira você turna mira associação aqui de uma associação internacional camina eta pode reconhecer na tour parte do mundo, na Canadá, na Latinoamérica e é uma escola camina de grado ou alto camina na licenciatura também por ele que vira treina de Restaurativo Justice. Prometo que nós seguimos, nós é bom para me introduzir Restaurativo Justice. Nós também para que é um par de conceito, o tá muito bom conosco no mês durante de praticar aqui Restaurativo Justice. Esta é parte fundamental também da botar exercício, botar social disciplina vendo, botar fair process, botar secário de affect e the results of the practice continue. Pero primeiro que nós seguimos, não tá bom para nós vamos para quieto, é dia aqui não me se vira um dia de stress. É me se dia um dia camina nos tour, não tá relax camina nos para participar e sim mesmo que é preocupação com o last modo stroba. La vez me quer abrir por mim um par de agreement com você camina nos vai para quieto, que não é importante a cada um de vocês durante o last. O que é importante. Que é o que nós um agreement para nós tour, para durante o last nós vamos ter em conta com esse ou não. Não durante para eu. Põe o telefone silent. Ok? Bella, there's a marker right on my computer. Oh. Para mim mesmo, ponto muito importante tá, nós não me sentimos estresse. Estresse nos vincula a ele, nós me sentimos relax. Mas assim, no fundo, nós turna relax, nós podemos compartilhar mais tanto outro com o outro. É sem estresse. O que mais? Respeito. Diga com respeito. Diga com respeito. Ok, esse é um bom ponto que você. O que mais? Participar. Participar. Participar ativo. Sim. Participar ativo. Ativo. Vamos vai num ponto mais? O que mais tem um ponto? Respeitar a opinião de Outro. Mira que assim que nós chegamos durante a sessão aqui na Nairobi, tipo de agreement, mas atualmente me também lá que sabe que era na 5 na aqui e vaindo por grande de LS, nós lo podemos ver mais agreement ali. Ok. Durante que nós vez com o encontro aqui, nós colocamos para quieto e mira com pouco informação, lo vai direto, sei que você não, e também caminha nós lo pode dar feedback na outro. Turcos que nós estamos assim, lo tá bom para nós fazer um sistema de liberação, caminha nós tudo lo por compartilhar esse com outro. Nós podemos fazer turcos, então nós podemos fazer bom também. Lo da bom para você não passar de essa aqui durante a hora que você não está dentro dos inscritos.
Nós também contexto de escola, comunidade, ainda nós vai para quieto, que está restaurante de justiça para nossa comunidade. Que é importante para nós aplicar o qual nós na nossa comunidade. Se nós queremos promover de direito na nossa comunidade, é bom para nós começar a pôr e poder para nós invertir essa aqui, assim na nossa comunidade, e as pessoas mais na altura de que está restaurante de justiça. Kiko acaba durante de 30 anos conosco também é parte aqui. Agora que tem escola e comunidade, está bom que é parte do bom de público para institucional para assim nós por dona é parte aqui. Kiko é challenge para trabalhar com o tópico de restaurante de justiça, maneira agora para botar aplicar junto com o estudante ou para aplicar na casa ou para aplicar com o cliente A mim mesmo me dou exemplo. A mim mesmo durante o meu trabalho me apliquei diariamente para sobre mim dou uma oportunidade para crescer na parte de lante. Não também parte só é importante, mas outra parte nos forma e assim ser uno. Essa para mim é parte essencial. Então, pode respeitar cada colega, pode dar uma parte lá que sim também, e também dá conta e tem sua opinião. E conjuntamente assim, nós podemos chegar a cláusula final, para o bem-estar do cliente ou de nós mesmos de organização. Esse é mais ou menos passaria para a cama. É por essa diferença de bebida, e uma vez que eu começar a praticar o restaurante, eu vou reparar que o cambio na severamente de bebida e também como maneira de pensar, lo cambia. Vou dar uma oportunidade para moer com a hasfal e por feedback e também has lo melhor de local com ela hasfal. Que é importante para você o abini e também started to get into it, you just wanted to keep going. All right, so so how did that feel for you? It feel good. Okay. I was in the beginning relaxed. My body, but I was doing the presentation. I because I'm a little bit nervous because I don't feel secure about some things. Okay. Okay. And that security, that'll come with time. The more you read it, the more you teach it, that will build. Okay? Okay. So just so you know, good job for the first time. Okay? So I'll just say that for now. Was there anything in your presentation that you were proud of? Like that you felt very confident of? It went well for you? In the beginning, that about what is restorative justice, about the agreement. It was good. Was Yes.
I feel good. Good, very good. And you led that very well. Yeah. Okay. And if there was something that you could change or do different? I think when you develop the stuff more, and then you can put yourself in the place and do it like you want to do it. Sure. This is the first time, and also I need to remember what I have already read in the script before I translate it in my language. Right, right. I totally get that. Okay. So, okay. Yes. Very good, very good. All right, so at this point, we're going to start the feedback process. Okay? And Nella is going to sit quietly and just listen. And this is where, Nella, you're going to want to maybe take some notes in your trainer journal that we gave you. So, as we do this, excuse me, I don't know where that's coming from. As we do this more and more throughout today and tomorrow, this will become easier to do. So understand, the first time we give feedback to somebody, it feels a little awkward, okay? But feedback is supposed to do a few things for us. The first thing it's supposed to do is kind of help support us and give us a little encouragement. The second thing it's designed to do is to give us something to work on. Because everybody, including me, I and we can always do it better the next time. Okay? So what we're going to do is we're going to start here, and we'll go around the room, and you can offer feedback. Okay? So the feedback, you can give that positive. You can use what I like as your starter. You can use something else. And for the negative, I wonder if, or I have a challenge for you. Okay? After everybody gets their say, we only get one shot, so that means we're just 1, 2, we'll go around. I will always end it. I will always go over my notes. Okay? And as soon as Nella's together, then we can start. And so Nella, what you want to make sure you're doing is making note of both the positives and then the challenges, okay? Because you want to make sure you're giving yourself the recognition you deserve and then the points that you want to work on. Okay? All right. And may I have the talking piece? Yes. I like the way she started introducing herself, and after that, letting the other ones introducing themselves too. I like that one. She was self-confident. She just showed a way of rustgevend. Peaceful. She was giving, she was peaceful, not nervous at all. And I like the way she did it in Pakistan, because that's, I think, the language you feel at ease in. And the other one is, I wonder, or like a challenge? I wonder if you come more in front and have contact with the other ones. Would have been better. Because you were standing on the path and not looking to all the people in the circle. Okay. What I liked very much about Nella was the way she carried herself in the presentation. It was nice to listen to her. Her voice was agradable, pleasant voice, and she was confident. And
notes yesterday. So the preparation appeared to be very good. As something maybe she can work on is when you get nervous maybe a little bit, it's okay to take your time. You don't have to speed up a little bit more interaction with the person. Hello. Congratulations. I see that you have a lot of courage. First, you became the first one today, and you are a very what your personality are reflected, a strong personality, and I like your voice. It is very clear, and it reaches us. I think when you begin, it's a challenge, when you begin as a trainer, you must make sure that all your things are in place. Because the flap was not ready when you, whatever the answer will not. So make sure that all the materials are in place. I like her confidence, surely in the beginning, and the fact that she said twice for us not to be stressful. So it touched me to relax and listen to her. So that was nice. And also confidence in the way she conducted what she learned. It seems that she knows it, but she did it already. And I wonder if she took time to translate from English to our language, that she can come forward more proactive and more relaxed and not so nervous. I really like the way you carried yourself in the presentation. It's not only that you tell us to relax, but you created a sphere to relax. For instance, when we're saying, I'm going to present myself, you were telling us how you're going to do that. And that created an idea of you know what you do. And when I have someone that knows what she does, knows what she's doing, it just relaxes me. So that's why I like it very much. I wonder if you could, with the slides 5 to 11, you were telling us about your opinion, and maybe you could ask us what we think about that. So, I had the idea that you did it a lot of time before. So, it was very Thank you. Now, I liked that you asked questions to the audience, even when you were writing down the episodes. That you were asking, okay, why do you need this question to the audience? I also liked the new examples, and I even think you were holding back a bit because I happen to know that you are very successful social worker in a very difficult environment. Sure, you do much more restorative practice than you actually think. So, I think you have very valuable examples that you can share. I sort of heard that in your voice that you are kind of holding back. But you possess a very unique sort of experience, and I think it's very worth sharing. And then
all of a sudden you were talking very fast, and I was asking, why is she doing this? But then you explained that she got a bit nervous, but you don't need to. You have it all. Thank you. Nana, I liked the beginning of your voice, how you carry yourself, and you attract people to look at you, to listen to you, and your voice is really very pleasant, very nice. You should use that very good. It's a fantastic. And your confidence and all this, and the way you conduct the questions and ask us and make us participants in what you're doing, so you feel you are here with us. We are there with you. At one moment I start losing you, and that is when you lose contact. You were looking more to the, and then I feel, hey Nana, we are here. You understand? And there was, I have another challenge for you. There was a challenge, but there's another one. I hear different times you were talking about restorative justice, and it confuses me because we talk about restorative practices. So that's another challenge. So thank you for this. What I liked, Nala, was the fact that yesterday we mentioned poised. So we stood by poised, what it meant, and you were poised this morning. So you were very confident, your intonation was great, your interaction was also very good. The fact that you managed to translate everything that was in English to Papiamento on the spot was awesome. The fact that you have two cameras watching you and people walking, you know, for me, it's distracting. So I can imagine for you being here for the first time giving this, it was nerve-wracking. And so I understand the whole getting nervous thing, but even so, you managed to keep your calm, be relaxed, and give whatever you have to give at that moment. What I do wonder is if you were, if we had the translation already, or if we don't have the translation and you have to give the presentation, whether you would prepare yourself with the language that you're gonna present. Because it is obvious that you were very much prepared for this morning, but I was kind of asking myself whether you did prepare it in Papiamento. For example, writing it out for yourself, specifically certain things where you're feeling a bit challenged. For example, one of the first slides about the psychology of affect and stuff like that, which are difficult words, you know, difficult to translate. So by translating it right then and there, you know, it would have been a bit difficult, rather than if you had prepared it prior to giving the presentation, perhaps you would have been able to even explain it a bit, so that we as Papiamento speaking public would also understand what you mean by what is written on the presentation. I think that was it. Yeah. We estavam no Papiamento, mudar o total da obra tranquilo, e mudar seguro que o mês. Botava da quieto numa apresentação, quase a apresentação de uma mês. Então, dá um pouco para aqui da mesa. Então, pegou. Me querer algo cotiquique, quando no porta de asa do posto com a cabeça,
y me importaba la curva, porque hacía bom, pero si no hace mucho de cabeza, pues ir a más de aquí, o sea, que me hace uso de bonota, y también de lo que pude aquí, como preparar. De laatste, dela, o brevidheid in sempre, conoscer dibo. Translation. It's okay. This is for her. Oh, you Yeah, want me this to is- say it in English? No, say it in Pavimento. This is for her. Sempre met de brief, confiança no momento, então assim nos conselhamos, então se não apresentamos nós também, que é botar. Eu acho muito bom. Esse não gosto de bom, então boa preparação, também estava de sabor que eu também assim, então as coisas que são sem stress. Eu estava para começar também, eu mostrei o mês end van nela nada de stress que eu nem, então esse é para a saúde. Preparando o mês bom para a manhã, me dá contra o mês a curva de lesa para o mês duidelijk acentuar bom certo gosto foral que não dá o nome de tempo ainda para traduzir tudo. É um pouco difícil para traduzir tudo posteriormente. Ele dois pontos, depois de mês, nela sua coragem, a barra no momento que nela havia inseguro para certa terminologia. Então, te quero, se você vai compreender, depois terminologia, eu vou ser apresentação up and down. Por exemplo, the background de ao mês, que dá a carreira de Restorative Practices, a usa e conferência de Laster, cada momento que eu tratamento Restorative Practices. Esse é formação de mês de matéria. Ok? O resto, quando você for. I of course can't speak in Pavimento. You understood everything? Everything, we're good. Everything. I heard bone a couple times and I knew that was good. So we'll start out. I always like to start out with challenges. I always like to end on a positive note, okay? So one of the challenges that I saw and heard was somewhat of the order of your operation. So what I mean by that is you started talking about the slides, you got through the map slide, you got through the learning outcomes, and then you went back to the agreements. I would like to see everybody start out with agreements before we start out with the process. And I contributed that to your nerves. So that's not necessarily a negative thing, that's just something I noticed. Another thing, and it was brought out by one of your colleagues that was a challenge, is yes, you did a few times make the statement that this is restorative justice, not restorative practice. So what I like to do, and this is a tip for everyone, is before we really jump into the slides and the learning, I like to have a discussion on what restorative practice is versus restorative justice. So that way people can have a little bit of a better understanding of the differentiation, okay? So, and again, that's not a negative towards you, it's a way people speak, and that happens everywhere I go, because people are used to saying restorative justice, not restorative practice, okay? The only other challenge that I had, you identified yourself, which was your nerves. But that's not a challenge of, oh, you did something wrong. It's just a challenge because all of us are going to have nerves, okay? I couldn't even begin to tell you how many times I've taught this material in a training of trainer setting.
as the 4-day basic event, or in a private school, or working with a board of judges, etc. And I'm nervous every time. Because when we're nervous, it's letting ourselves know that we care about doing this well. So it's not a negative thing, it's just a challenge. And I have to agree that I think you have so much talent and so much experience to draw from and share. Use that to your advantage. So I understand we're all trying to learn how to use the script, and we're all trying to learn how to teach the material. But one of the best things we can do is to use the experiences that we have to help people understand. And knowing your history, that you're a social worker, etc., I know you have stories and experience that could really make it shine. And I think that would be wonderful for you to do. So now to the positives, to end on the high note. I really loved your command of your knowledge base of this material. I was absolutely blown away that you were looking at the script, whether you studied last night or this morning, whatever, but you took the script and instantaneously changed it into Pavimento, and we're sitting back there and you're hitting all the points that should have been hit. I was blown away. That was wonderful. Also, your voice. Somebody also made mention of this. Your voice wasn't too high, it wasn't too loud, it wasn't too soft. It was the type of voice that I can sit and listen to for a long period of time. So I am that type of person that if I have somebody that's really kind of projecting loudly, I shut down, because to me it reminds me of yelling. And then if I have somebody that's talking just too softly, then I want to take a nap. And it's nothing personal, but it's so soothing to me that I just want to relax. So your volume was well done. Also, poise. Somebody used the word poise. You definitely showed that. It was nice. I really appreciated the flow of how you were doing things, and I really liked the fact that you felt comfortable to just really continue to work through and even try to go into somebody else's section. So that means you were just in it. You wanted to do well. So well done. Well done. You should be proud of yourself. Okay. All right. You're welcome. Okay. All right. Who's next? I can't remember. Bom dia, minha irmã. Meu nome é Estelina Helleman. Eu me sigo, caminho a minha colega Nela Acaba. Nela adrenta de parte, caminha, nós também lá, Kiko está practice. Kiko está encerrar. Kiko nós está pensa over DJ. Como viaja, agora nós está usa a palavra struggle no pavimento. Como viaja, nós está struggle com certa coisa. No momento que nós está struggle, nós mira com tá por motivo que nós não está bom que nós está fazendo de forma de practice. Que nós está interessa delante, que nós que laga e outro não compreender de lo que é restaurante practice está encerrado. Se você viaja de uma maneira como está fazendo algo, bom, está assim na bom de dia acaba, porque ora um gente encontrava algo de dia, mas não para que é para você explicar a pessoa que está, mas está assim na bom de dia acaba, para algo normal. Pero de restaurante practice, nós temos sim, nós ensinamos algo novo. Vamos estar seguro de lo que pode me interessa delante. Vamos estar seguro de programa na rotina.
Botem com focus, vou viajar com nós para conversar com o outro. Com nós também com nós papo com o outro. Com nós dirigir nós mesmos ao outro. Aqui nada nos 5 para no momento que nós também se está doendo é practice, é restorative practice, que está nos focus de fazer na trabalho, que nós está assim, com nós está bem interessado delante, que está nos value não, que está nos responsabilidade, que está o rol que nós está assumir no momento que nós está trazer é practices delante. Aqui nada nós temos que explicar que eigenlijk nós está compreender qual é o restaurante practice. Que é coisa que nós explicar. Que o restaurante practice está se metendo contra você essa aqui. Pela pessoa que colocou contra essa aqui, que o restaurante practice. Como ele contra essa aqui? Restaurative practices, prática na restaurativo, também dá para dar gente espaço para expressar coisas como existia, e lá também dar outra oportunidade para vincular com a direita e moléstia daquele continente. Muito bom. Essa é parte que agora mostra era história de practice de lante. Essa é que me bota a pessoa, bota bem cinta, bota bem papo, que é uma colega nos visa a dar algo e no momento que a pessoa que está assumir sua responsabilidade, que ela dá algo e está clara também para papo, ou de lo que ela dá, para o mesmo direito dela, não bota algo que são feitas de GP, mas bota a pessoa mesmo saco do posto uma falha com ele e a mim sou responsável para me direito dela. De restaurative practices, de seita lo que nós também interessa de lado, de seita lo que nós também duna, nós entendemos para muito, nós por fazer para a direita, nossa comunidade, para fazer mais melhor. Essa aqui, na parte aqui, nós acabamos de aplicar para nós direitos, a nossa comunidade. Nós temos pessoas da nossa comunidade que nós temos começar a restaurar. Temos dolor na que nós temos começar a quitar. E esse nós podemos fazer solamente no momento que o cliente está claro para aceitar o que ela faz, para aceitar também, porque é mesmo som por esse cambio de parte aqui. Quando viaja, ora nós conversar com a pessoa. É o momento que nós está conversar com a pessoa e de trazer algo de lado. Por exemplo, tem dolor, ela começa a porque um dolor pero nada mais a bola sai algo outro. Nós está perdendo o princípio e agora é focus que nós está tendo é a primeira parte que ela traz de lado. Nós está perdendo o momento porque nós precisamos conversar e fazer. Como viemos, nós começamos um ponto e nós temos outro. Se a todos é o primeiro ponto que nós estamos a pedir. Como viemos, nós começamos com algo e nós não acabamos com ele, mas nós seguimos para cada vez que pida. Essa é a parte que nós temos focus de fazer, para no momento que nós começamos com algo, nós cabe, primeiro que nós seguimos com outra parte. Obrigado, nós gastamos nossa energia na coisa que nós não necessariamente gastamos. Caminha no momento e a energia que você começa a focus de fazer é só parte e só. E restaurative practices está para a direita, por lo que agora ganhar, zowel de parte familiar, de parte de escola e de parte de bom trabalho também. Essa é a parte que nós acaba nossa responsabilidade, nós compreender o que nós fazemos e também nós
as mota vai sabe for de assumir. So vou viajar nós está assumir, então riba esse nós está aqui da cara. Então esse é parte que nós temos focus riba de para nós não fazer. I think I am someone else. Yes. Yep. So I you'll- just go back a Go little. back one. Yes. And the only other thing, Esteline, that you need to finish is the activity on the bottom of 19, Yes. talking about relationships. There's no slide for it. Something Ah, else. okay. Okay, no, there is no slide. Oh, no, for this one. What we had, lo que nós também fazemos agora aqui, tá parte que nós também vamos com nós comunicar com o outro. Também tem diferente nível de persona para nós comunicar com ele. Porque ele merda, mas assim tá com nós para depois, com nós fora de uma maneira como ele fora lá de nós, tá? Não vou acho que. Okay. Nós temos diferentes maneiras como a gente saboreia, maneira para comunicar. Nós temos adulto para adulto. Ora nós comunicar com o outro como adulto, ou nós está assim. Nós estamos dando um par de exemplos como nós está comunicar como adulto com o outro. Por respeito. Sim. Geralmente, como sabia, se meu papiamento não está cheio e acerta ali. Sim, que começa? Igualdade. E você? Compreensão. E mais como está maneira como nós comunicar com o outro, Palavra não adequada. como fica assim na mesa, Palavra não compreensível e também palavra não compreensível e não palavra marroso. Nós temos Conhecimento. o conhecimento de fica assim. Porque dá para pensar, fico da boa, fico da mal, como para também, ela não pode para poder você porque sua experiência, boa experiência, assim que me dá esse conhecimento e você quando você vai ter detalhe de tudo coisa, pessoa, tu é grande, você pode comer, sabe que você sabe pouco, sabe que tudo comer. Ok, obrigado. Nós é parte também que botem adulto, jovem. Quando nós trabalhamos com um jovem como adulto, autoridade, que mais? Respeito. Tá, mas nós temos que mudar seu respeito. Abrir? Haciendo outra pergunta. espaço para sim. Dona espaço para sim. Tem que ler também. Buena, ok. Donde ejemplo de bom comportação. Tá sabendo outro povo. Que eu posso pensar? Ah, não, aqui não tá. Dona ejemplo. Nossa puta está como laço sobre o princípio de papel. Aí assim que nós conseguimos, vai, adulto, jovem, adulto, pero não sem adulto muito, sabe? Eu tenho uma pergunta na parte de autoridade. Depois explico. Ok. Quem quer explicar a parte aqui é a autoridade?
Presidente. Senhora Marilyn. passageira, Marilyn. tive uma pergunta, Sally, é parte de autoridade. Agora, dito na conta, Sim, mas o que eu vou dar é um grande, dormo é grande, é papel, um certo, e a palavra da autoridade mesmo, é síndico, é um certo direito de papel, de certa maneira, não é algo bom, mas eu gosto de suceder. nossa Sì, aqui não está ponendo, definir relação sana. Você da sana ori? senhora da casa explica também que não está sano, mas o pediatra assim que não está atendendo nos assim, não está sano. Que em princípio é parte aqui, não está sano, mas tem hora ou tem autoridade sim, depende da idade de jovem, ou mesmo mostrar não tem autoridade para compreender a do papel por si que é levar. Pero no que tu postando que está sucedendo demais para o governo. Lo que nós temos que compreender que é parte de Restaurativo practice, ou viajar, nota é donamento de estráficos, pero nós temos que muito que pessoas sinhele no que está a vez, para por compreender de lo que ela falha ali e com esse direito é sábio. Não está com escutar, nós temos direito a estar aqui na pé, porque nós aqui temos a responsabilidade, mas está com na mesma tempo raça. É parte daquilo que a gente está pensando, você pode ler na página 51, demos o book de Restaurativo Practice Handbook. In the beginning, I was thinking, okay, how am I going to do this? In English, then I thought, not English. I'm going to do it in Papiamento because that is where I feel at ease in. Good, very good. And again, I have a translator back there, so it works out just fine. Okay, so I'm glad you did that. Was there something that you were really happy with during your presentation, or something that you feel went really well for you? That I was speaking in my own language, it was the first thing. And that I remember what I have read yesterday at night when I was at home. And that I have made some aantekeningen. Annotations, Yes. notes, right. Because that was the one who helped me to remember things that you have said that I can use at this moment. Excellent, excellent. Okay. And is there anything, if you could do this over again, is there anything that you would like to change, to do better in your opinion? Yes, because I'm not multitasking, because it was difficult for me to stay on my script and also using the, The projector, yes. yeah. Okay. It was for me a little difficult because when I was talking, I was losing myself on looking over there and trying to look in my paper. I understand. And the good thing is, the more you do this, the easier that will get for you. So that's a good thing. Okay. All right. Okay, so we're going to start our feedback process. So this time, we'll start to my left, if that's okay, and we'll go clockwise this time. And again, we're going to share something that we liked about the presentation, or a challenge that we noticed with the presentation. And we again want to give feedback that is beneficial, so that way we can become better trainers. Okay? So this would be the time when you're going to just sit quietly and take notes on what your peers have for you. Actually, a presentation, como eu não fica bem logo mas terá presidente e meta de restorative practices a trata de fazer de uma maneira que o sistema agradável para o menos não perder
dove qualcuno di una città metà, come mi era su di mi caso, ma cosa è hecho tu, quando vai morto per comprare si draai su of Singapore, ma boa mi bom. Essa é outra parte, não como vista liga com comunidade. E mesmo pergunta-me que eu recabo se eu não estava tão bom, agora eu estava dando hipóteses fundamental liga comunidade. Agora vai que nós que assim é parte da comunidade. Meta principal cambio na comunidade. Então, o caminho da bomba será lesa na voz alto e meta dos outros practices para desenvolver a comunidade, então, manage conflitos. E assim, eu estava da bom a traduzir e parte da comunidade será lesa na voz alto, na papimento bom. Não quero usar voz e parte do ejemplo. Pode ser na esta papel do tanto, pero dentro da partido, essa que está o problema depois da guerra contra a que a habilidade de ser e voz advogado o outro. Sim, essa lei não estava duidelijk. Nog una va cominciar, tentava passar por e como digo sim, de apresentação, a introdução estava também e da challenge, no apresentação, base bom uso da meditura no qual não vamos ter a usar, o suporte slide na meditura sei não, portanto bom também muito por pedir auditório vira, maneira base politicamente, mas também começa também importante que mais conviva, sei também para crescer que mais vida dentro dessa questão. Poderia ser da opinião. English? What I liked was that I liked your voice. I like the tone and the volume of your voice. I like the fact that you were very clear, even while explaining, especially because this part is very dry. So it's a challenge on its own to stand here and then start immediately with the drying part of the whole section. So for me, it was very good the way that you presented it, the way that you presented yourself. And what my other colleagues also mentioned, the fact that you were very aware of your group and that you let Mirta so she could be able to see what you are doing. My challenge or tip, can I say tip for you, would be yesterday while we were getting the theory, let me put it like that, during the teaching, Corey mentioned also, like during the hypothesis, he actually asks the group to read the text out loud. That way, because it's so very dry, the group gets the chance to engage as well and connect with the hypothesis or with the whole context. So that would be my tip as well, coming from Corey. And also, for me, it was a bit confusing when you mentioned, you were talking about communication rather than a relationship during the activity. So I would challenge you to see a bit more into it. What I did like though, that you actually mentioned the page 51 of the handbook.
so that even if we were confused, like in my case right now, I am able to go back into the book and then read it for myself and actually get the information or the theory as need be. Thank you. Celine, lo que me gusta está con guide de Praktika, con botar traer para escuchar e autoridade do time para botar explica depois. Eigenlijk me que pensa que o challenge lá como tem pago, eigenlijk na passa por algo de sucessor, tu me cala que tá aqui. Vai prometer usar, acreditar que não. Esteline, I very much liked your presentation. It takes courage to pause when you are talking, to let the silences. It takes courage to introduce pauses when you are talking. People tend to talk very quickly, and you were very temperate in your speech. I like that. I also like that you ask questions, and I also like that you had attention for the people in the circle. I have a question. Did you actually share a story as mentioned on page 19? No, I never have. Can I react? To that, yes. No. Okay, because you said something that is very true. You said, and this is something I tell the social workers at the ministry. You said, we start talking about something, and then something else comes out, and then we start talking about that something else, and then we completely lose track of why we are sitting in the conversation. It is very true, because of that, we do not have consistent treatment plans for clients, because the facilitator gets lost in the bunch of information. So it's very true statement, but I was wondering where I can find that back in the script. You can find it there, but I have to look it up. You can find it there again, and I'll show you later. Okay. Esteline, your voice was kindly and good to listen to. The only thing I miss in your voice is that you are continuing. There are no level and high, and that must you, if you want to something to still listen to you, you must put level in your voice so that they can go with you. One thing I miss also is that you don't, you stay backside. She don't come out from front to us. And she has the moment that she can do a whole example, but she didn't take part of that to put example to what she was talking about. I was glad that she asked me to turn around, and that was good, but she stayed outside of us. And she looked at us, but she looked above of us. I don't know, for relaxing or to don't make eye contact with us, but she looked up above us. I don't know, but maybe she was nervous to keep them. She cannot go put nervous. But it was a good presentation. I enjoy it, but that is only the things that you must work on it. Thank you so much. I learned a
not by the way that you expressed yourself. So I felt very eager to hear more about what you were saying. And because you were putting some accents on things that I read it, but it's as if I missed that part. It's as when Bernice was saying, oh, where was that? And then I said, it was there, but I didn't catch it the way you caught it. So that was, for me, it was a great learning experience. What I wondered was if you could put some personal experience in the way that you learned these concepts and what it took for you to learn the concepts of restorative practice and what it took to make it enhance the experiment. And thank you so much. Avete una signa, ma signa al principio che dobbiamo preparare in una maniera prese stoffi larghi, dall'altro sta importante, prima che non sei tu primi, che tu mi stai mais informação per mais bom. Parte sim como assim de falta de jeito e parte na vida longa, de parte de mais crescer, parte de desenvolver a comunidade e também parte de relação. Sì, lo che mai ho grita cubo para o apresentar o bom o seguir papia o tomar o tempo igual cubo no vai speeding só pero papia sim pero de mesmo roceia estava tá então quando me dá esse já para atender de cambio de step entonação e sim. So before I start, so the feedback that you received, was it helpful so far? Yes. Good, very good, okay. This section, I'm going to speak to the group and you at the same time right now. So this section is one of, in my opinion, one of the three critical pieces because we're talking about the hypothesis and the aim. And this lays that foundation for the rest of the thinking for the day. I really appreciated the way that you were trying to elicit or gain feedback from the group. So a tip, like I gave yesterday, having people teach themselves a little bit is to read this together. Another thing that we can do is we can take 2 or 3 minutes and have a pair and share or just a discussion with a partner on what they perceive the fundamental hypothesis to mean. And then we can hear back from some of those individuals. So it's a way to take away some of that dry talking to and engage the group, okay? So that's not a negative for you, that's just something
another way to do this. So what I want you to start to think about after today and tomorrow is how can we start to look at this material slightly differently to have more conversation brought in from the attendees. So how can I add a 2-minute discussion here? Or how can I add a discussion here? Meaning, how can we make this more interactive? Okay? So I just wanted to say that to everybody before we started. So again, I'll start with some of the challenges and we'll end with the positives. Some of the challenges that I saw, again, came from nerves and really not knowing what this was going to look like. So I saw a very fast presentation. Now, it's not a negative as in you've done something incorrectly. It's just, it was fast. With this, I like to take a little bit more time because I'm laying that foundational work, okay? So when you're reading this again and you're thinking about how to convert it again into Papimento and have a deeper understanding of it, think about how you can engage the conversation slightly deeper. A question that I like to ask when I talk about the aim of restorative practices is what I made mention yesterday. How can we repair something if we don't have a relationship to begin with? So I like to use that question as well to guide that conversation. So the more we can get our participants engaged, the better the learning outcome. Okay? And another challenge, and that's what I'll call this, a challenge, and maybe you can help me understand now. I got a little confused when we started talking about authority conversations with children. Okay? It's okay to have a conversation as an adult to a child with authority in that. And what that means is that the child understands that I'm in a position of leadership. I'm here to help this child. I'm here to provide support to the child and help get this child through whatever the situation is. So when we're talking about authority, we don't, of course, want to make it sound like I'm doing it to you, but it's working with you from a position of power. So that's one thing, and that just might be a language thing, an interpretation thing that I caught. It might be perfect in Papimento. I just might not have. I might have lost something. Is what I'm saying. So. But that's why I explained to Bernice why Marilyn has used the authority. I explained to her it's not a good one when you use it all the time, but sometimes you need it to show the youth, I am a little bit authority, but it's to help you, not for me to say you have to do this, but only to guide you in what it is. Perfect. That's perfect. That's perfect. Good. Okay. And a tip for everybody. So we've heard now a couple times folks say, I would have liked you to be more part of the circle, and you're back here. And it's not just, it was in the first presentation as well. When we're writing things down, or we need to work back there, it's okay to ask somebody from the audience to do that, and then you can stay here, and then have a helper do that. And then of course, the next time, you ask somebody new to do it. So that way, again, we stay part of it. Now the good news is there's a lot more likes than challenges, okay? So I really, again, appreciated how comfortable it seemed that you were. Even if you may have been nervous, it seemed that you were very comfortable teaching and leading this section. And the pieces that you discussed them very well. The fundamental hypothesis, the aim, those two pieces are important, and you did a very good job in bringing those to life.
I also really appreciated how you discussed the struggles and what we're trying to communicate, and how that sometimes we're trying to need to teach people how to ask for help because they don't know how to do that. And I really like that point. I also appreciated how you said we value sometimes our work when we need to value other things. So what I picked up from that was that we want to value our role and responsibility, but at the same time we need to value individuals because that's what's going to help lead us. I like that a lot. Again, you did ask some questions, so you got some engagement going on. That was really nice. You also discussed a lot of support and how to help people understand their processes. And the last thing that I want to give you appreciation for is when you said, you started talking about what we refer to as competing commitments. We start talking about something here, and then this conversation moves us to here, and so on and so on. We refer to that as competing commitments. And you're absolutely right. We cannot move forward until we resolve this challenge over here. That was a very important message that you made. So very well done. Boom. Okay. Would you like a break? Yes. Okay. So let's take a break. Okay. Mita vai seguir e Mita vai apresentar na questão o social discipline window, quanto modelo que ajuda-nos a reconhecer nos mesmos, identificar nos mesmos, como nós está a certa coisa de prática. Minha colega promete comigo a parte de relação com a relação algo por cana robes padreci, então o Restaurativo practice é simplesmente para nós por restaurar o quarto ao ar do danha, right? No momento não aqui promete que me vai dentro de detalhe de social discipline window, e que contrabação rato para nós por refletir e recordar pessoa que temos vida a um impacto grande e positivo para nós. Uma pessoa de nossa mente e me quer de gostar uma palavra que te descrever a pessoa aqui e o impacto que ela ha sido. Sim? Voilà. La encorajamos. Ok. Disciplina. Disciplina. Calibre. Sorry? Calibre. Calibre. Tranquilos. Tranquilo. Ok. Edificando. Tá. Respetando. Don't give up, CV. Ok. Don't give up, CV. Proud. Então, proud de exemplos. Isso aí, então, o impacto com elas, tá, mas para mim, estava tão pouco dele também. Ok. Thank you. Modelo de bom talento. Ela é inspirável. Eles vão ter diferentes palavras, mas você não usa mais, você usa mais comigo. Manter proud, disciplina, e como assim se atende? Para seguir, perseverar, inspirar, estar livre. Ok, great. A mim é a pessoa que faz um impacto grande na minha vida, ela inspira-me também. É uma pessoa que é um docente de mim,
temporada que estava estudando, tudo passou psicologia na Holanda. Onde meu docente não echt inspirar-me. Dus een persoon die sempre bij me te querer waarderen. No momento que a pessoa que estava a challenge bom, no momento que alguém não estava a bom, como assim de que o tratar. Mas que não sou hoje, para notificar hoje, que ela encorajava para não give up. No momento que ela trouxe adiante, como assim de que o tratar. Mas é bom por motivo que a pessoa estava a querer para mim e dor que estava a querer. Mas é bom dor que a pessoa não reparar que a pessoa estava a querer para mim. A dor que estava a querer ela empurrava essa dor que eu posso se se fosse mudar se fosse sobrar e também bom. Essa é algo importante. Que tem roupa de haver que é modelo de social discipline. Vendo? Maneira nós também era senhora que está muito lá. Sim. Nós também é controle e suporte. Então é controle da para limitar não que agora põe e é parte de disciplina. Então é suporte. Maneira nós tu polícia agora põe como encorajamento. Anto para nós por nurture. Nós temos high, nós temos low de cada banda e conjuntamente agora aqui nós estamos lá que essa aqui está inserida. A importância de dois fatores mais importantes para controle da parte de disciplina maneira mais mencionar. Põe limite, põe grenzen aan, então é parte de mais importante para suporte da encorajamento. E é louco, é high, está dando nós uma ilustração com grave e seta. Me quero pedir voluntário para pôr a minha pinta e vendo para conjuntamente nós poder entrar. No momento que nós temos uma pessoa que está somente alto em parte de controle de disciplina, que está coisa que coloca em diante, que está coisa que nós está constatando que pessoa. Autoridade. Autoridade. Quem mais tem uma ideia? Stress. Ok. Castigo. Rabia. Agresivo. Dominante. Ok. No momento que nós temos ende low na control e low na support. E o que links above. O que nós estamos pensando? Ausência, negligência, ausência de esforço, negligência. Ok? Sem direção. Quem tem algo mais? Eu não tenho valor. Ok. Não tem valor isso mesmo, para louco. Medo.
Agora, no momento que o suporte é alto, pero o controle está low. Que não está agora aí. Malcriar, sim. Se italiano é bom, malcriar não se entende. Floreira. E com floreira. Sorry. Quizás una idea nos tiene más de un cliente, entonces eso es por pasar, pues veíamos digo que la cara va ahí, pinte de cámara. Sim, basicamente é o processo pós-privado de pensar em duas áreas. Ok. Para ver se está dentro da zona confortável, de não vai curva, vai ir mais celeste. Sim. Floreira. Ela dona uma ponta que para dona nossa explicação que o papel é de considerar a floreira tem e fac aqui. Aqui. Essa passeia. Anta eu toco que parte floreira tá mais de elo. Mas sobre em outro high support. Ora botar flow, botar support no ende. A mim lo visa mais é de parte low. E low control, low support. Sim. Ok. Então é isso. Sim, mas o ende flow não está inspirando o ende para vai high. Está dormindo lá que coisa passa. Isso é uma palavra floreira. Quizás, não, lá que nós vamos um rato, fazer o efeito, não tem bom e mal, é do qual que pop-up se conosco. Mas sombra, de uma ou outra maneira, me pode conectar com o qual a senhora indicar que quizás a floreira está com algo como consequência que está se ainda flor e é como ela agora mal criado. Se não sabe, não sabe para assumir. Mas quizás não tem entre não é? Yeah. Vamos estimular em uma grande chance para esses raças. É para que a pessoa se sinta zona confortável, não está fazendo nada. Quero ver a dependência, que é causa, maneira que está dependendo uma de outra, maneira que não te sale para as coisas. Pessoalmente, even is op werk op basis die feedback om já que ganha não, verdade que assim a persona put in charge, não? Sim. Em vez de a persona que o cliente, por exemplo, ou eu que do lado dirigir. Ok. Dus a persona na high support and high control que conosco pensa em ela. Responsabilidade. Tem controle. Espaço para crescer. Espaço para crescer. Então? Tem coragem. E tem coragem. É por expressar coragem. Está disposto a abrir para o cambio. Disposto a abrir para cambio. Lauto e claro. Quer outro? Com respeito. É só uma decisão. Ok, é uma decisão, não está completamente consumada. Sim, não está completo consumado. Está uma decisão muito. Dus, conjuntamente. Ok, dank je. Ok,
Ok. Segundo o modelo de social discipline, nós temos aqui que eu indicar como botar assim, tem a atitude to people. Sim, dus botar assim algo, vou bisa contra. Aqui na botar assim ele. Para a pessoa e aqui não está sendo nada. Então, aqui não muito provavelmente a pessoa que nos estuda vai refletir, vai recordar que a área tem um impacto que te abre nos recordar um impacto agradável. Ok. Me por compartilhar de mim mês momento que eu estava a struggle para me portar para a atitude restaurativa de minha função como mama de 2 jaar, então eu ia na porta e ia rebeliar, agora não começar a puber, mas aí de challenge que sempre vai de mim mês, ui, lo me queda aqui dentro. Pero tinha menino por entregar bom, assim não tanto, porque vai para de uma autoridade, então falar que tá basta agora. Pero, vou ter que me buscar modo de balançar, uma maneira como tá approach, como tá a seguir a Então dentro do tem função como líder também tinha, o âmbito de experiência aqui na pessoa que nós temos. Cultura de hobby de nossa organização não conhece não tem anos sua experiência nós sempre vai acostumar com líder coaching leadership que me anico bota tomar certa decisão muito que é porque então como se fuera com não tá para de uma autoridade porque nós um povo que nós acostumar com autoridade como é dirigir a ditadura então é challenge é ora aí porque o menino que começa a dizer que que estava a pensar. Então, e não tinha que perder com certo respeito ou certa confiança, ao motivo que ele acostuma sempre vai dirigir, então não. E aí, dando espaço para apresentar algo de lá. Yeah? Não acostumbrar. Porque a reação de opinião que não acostumbrar tem a responsabilidade de pensar riba que como este na ação, que com a consequência de uma ação. Também de uma maneira atitude de follow the leader. Yes. And to please be the leader. Para ele por lear para trás. Pero ele não está leando para trás para sobre é que conscientemente está leando para trás para sobre pensar outro. Yeah. Quizás se costuma. Tem mais remarca? Ok. Agora aqui me tem algum uitspraak. Então me pergunta você na minha hora aí. Tem quadro e hockey na eta quadra. Bom? Sinta anto será boboca. Links arriba. High control. High control, ok. Bom, solamente se você vai fazer. Low control. Low control. Low support. Ok. Aqui na. Ok. Sorry? Sim, Sim, nem uma criança, não? Sim. Pode ficar. Ok. 4. Mas é importante que você assim, regra o assunto. Então, low
Low control, low support. Ok. Eu estou consciente que começo agora a guardar aqui em classe. Se tem algo que me pode ajudar com ele, na minha sabe, me paper. Width. Ok. Ok. Atualmente, para que um rato, sim. É diferente estilo de gente que praticar. E para mim, é primitivo, mas a conta translate, strofe, ok. Dus castigo, ok. Permissive, neglectful, restorative. Mirando o tempo, nós não vamos passar de tudo, mas lo que para que tu rato na estilo de castigo, Kiko, singumos na esaki, como botamir esaki back. Na momento que uma persona kuda alto na controle, anto low na support, ele dentro do trabalho, por exemplo, manager, team leader, maior, ele kuda tem autoridade, como botamir esaki reflita back, seca a persona que tem su dilante. Mas inclinava castigar o ende of visere som kita si Roberts na trova e sempre mas um parte negativo de approach e approach na momento o alpas. Se vou perguntar também, riba estão com o wordo atender com isso, que me quer na com líder que está hopi riba nas na hopi control, tem hopi stress, medo e não toma iniciativa. Sim, botanya e não visa nada e kita track terug, hein? Ok. Danke. Então, a pessoa mesmo que está parada em autoridade agora. E conosco mira back se que tem sua comportação. Autoridade. A mim tamanda. E não está aceitar com outro gente não tem, para não pensar que eu dele para se importar seu lugar para não ter mais nenhum. E não está para abrir para câmbio não, por porta de sua trabalhador não. Por wat dan? Onze deel die frustratie van sombra eigenlijk é da mira e gosto que vai para maneira não Camila ku é que é gosto vai um sistema ando não da mira ele também asma ando e passou de botado verwachting dus hier é daquele vicieuze cirkel. Ja. Kita quer também com ele que está inseguro. Viaja para uma movimento autoridade, mas também para expor atrás de sua inseguridade. Sim. Então, que ele podia ensinar, houve ensino. Houve viagem. Que está só tem só que dita, só que pisa, ele escuta. Pero daí ela está no momento que assim, né, quando ela mira posto que passa, não observa nada, né? Então, ensino. Só se dá para sussurro. É messa será suporta para entrar assim para ti. E daí que assim mesmo de uma posição que está para o seu. Cortar também uma posição de obsesso. E não está acompanhando comigo. Esse chama esse outro que mais assim que Constantino vai para mim aí um outcome assim aqui. Porque o medo
a pone também, porque eu digo, porque se comendo assim também, porque tem medo ainda, porque está inseguro, e quando não está na ninguém, ante medo está pone que tem não pone confronto. Sì, però mi dispiace totalmente in altro issue, gloria presidente, o più stress, o più responsabilità. Ma sotto o più responsabilità, tambe capire come mi sta sicuro di che risultato. Anto porta nota sicuro che è insicuro su mes, però è insicuro di capacità di nessuno fazer. E men è in confianza nella competenza di altro. Então, é parte e também me quero neste muita atenção. Porque vamos botar atenção na sua inseguridade, ao botar atenção na sua falta de confiança que outro também pode. Então, outro perde, impida, o que é mais importante para atender ele. Nós chegamos para usar input em saque, é um modelo aqui está simplesmente para nós, como profissional, nós usamos em nossa vida privada, weliswaar, pero это serve para nós por refletir bem, wat onder nós está parado em 4 hockey não aqui e papiando riba é de high control, low support, que ajuda nós só para o que mais leu, que pode passando em uma pessoa assim aí, yeah? Então com nós por vai tem hot, quizás é interessante para mirando o tempo, mirando para nós por double check, né? Que a pessoa falta para por vir para aqui na number. Permitimos passar dando para passar input e se tem alguma pergunta remarque, me dá entender o disse aqui, se tem pergunta, se algo não está compreendível, por favor, entrar. Dayanushka. Dayanushka. Yes. Dayanushka. I'm sorry. No. Dayanushka. How did that feel? Nervous, challenging to experience, to double check if I understood everything and to bring it over. How did that feel? Nervous. Was there something that you were very happy with or very proud of? Challenging to. What I'm happy with is that I always have everything and kind of liberty, and I'm always moving around, so I can. Okay. Was there something that you were very happy with or very proud of? What I'm happy with is that I always have a kind of liberty, and I'm always moving around, so I can help myself. So that part for me was. Okay. And is there anything, if you could change, that maybe you weren't happy with on how you did something? Is there anything that you would like to change? Yes, so I could prepare myself much better. So because what was that? I noticed that I was confusing certain things. Okay. Okay. So time will help with that, right? Yes. Right. Okay. Very good. Okay. So we'll start the feedback process, and we'll use the microphone as the talking piece instead. Okay. So I'm just going to temporarily put the stone in my pocket. Okay. So let's get the microphone here. We'll start. Okay, and again, this is time for Dayanushka Yeah, Dayanushka. Dayanushka to absorb and listen and learn from her peers. And we all remain quiet as she's focused, and so this is where you want to take some notes. Yes. Okay. Mi aha yang hopi bangko ora bako bisa bawa kuterendo tatei kaba kuna ako minha kuna bebe água kuna vai toalete vai na parte do espaço para vai vir e depois que vai estar tubo
parte eu vou apresentar, vai começar a nos aware que o que você vai fazer, vai lá nós ainda pensar um rato que foi coisa, vai dar uma explicação, vai fazer pergunta, vai lá nós vai pensar e a pessoa em princípio lá nós visa, você não pode de parte de ante visa donde va, vai lá nós vai pensar o rato de pessoa é parte de with a wonder if é parte de slide não que bota base que slide bota base com do script mesmo também com bota esse logo por lá do gente has slide não pago já bota mais na casa de parte de boas tensa demonstrar por a passa gente só tem caminho vale para assim o bom mês apela rato passou para não usa a palavra perde, mas vão perder o mesmo rato de explicação de slides. Anuska, a minha gusta é forma participativa como a secção. Personalmente, a minha gusta treino de forma não. Ora como é parte e maribaco é grupo a piba. Ela piba como treino. Me dá como tem bom boss, sin embargo me dá boss toque soft. E tem uma maneira como você apresentar, e tanto uma impressão maneira você muito polite. E a palavra na papeleta original. Essa linha vai acabar de parte de intro, esse é mais muito bom. E parte de multitasking, as trovavam aqui. Você vai trabalhar assim, diferente do que pareu. E a gente quer botar o opinião sobre assim, também, pero me quer segundo que nós seguir trem, é parte e também para nosso lugar. Boa introdução que eu vou nós subimos back to break, pero vamos agora de atenção sua atenção ao prosseguir com a sessão. A sessão está muito interativa, vai dar nos chances para papel, está tem vai dar também explicação. O que mais é bom tá a explicação a bem back também depois no final ainda nos por plaats cada coisa que vou para presidente. Cada quadro vai finalizar. Vai ser sessão vivo, challenge para mim tá caminhando boa. E agora tu tem que confundir para que tu reaccionar bem. Tem caminho por tem vamos chamar de compreendimento para ti. Ele não estava assim, tem uma discussão com bom tá é gente que tá dando é apresentação da cena ou é gente que tá é outra pessoa que está papel comigo. Então, deve ser comum, aluno seja profundo, que tem nerviosismo, então, clara é parte e precisão possível. Mas all over, okay. Mas dank da Anushka sobre a minha energia de posição. Tem, por exemplo, o window e mi tati toch de vez em quando para estudar mi que essa dificuldade pero de maneira me não pode grasp o conteúdo completamente de relação com o restaurativo practice isso sei da trazer back home dus sei muito grande lo que me falta da parte caminha com tinha botar lá parte do script cai para X motivo bom eu quero receber uma desculpa de energize e lá parte do script e não consta pero quizás preparando com essa reunião o que eu neto pida de por exemplo outra quarta vez que consegui um cornerstone e parte e a Camila também outra vez aqui que pouco é importante build relationships and so forth and so on. Dus part de script echt
important para Bisa. Então, depois com o tempo, você vai cuidar. Pero all assim está com coisas, tempo me outro colega da bisa vai começar o tocar então onde vai trazer nos turno então mas sim tipo problema com nos turno estava tem nos mente nós está tem sentar tá falta algo depois vai 30 nós ela cultura 2-3 minutos então quizás você pode pensar qualquer opwarmer so van just contraturando nos turtei a whatever. Então eu baba 5 anos ainda estava pensando em pastete. Aqui. Ok. Okay, Nalusha, the presentation was good. You have speak quite good, understanding. The script you have it in mind, but you was looking too much on the script and even look at the screen. That was a bit difficult because he was not communicating with us sometimes. He was communicating with the script and the screen. You involved us very good in your participation, and you have let the group speak very much, and that was good, so that you can see that the group have understanding what you was giving us at that moment. What I have missed is a little bit more explanation about your side, self, examples, and that I have missed a little bit. Thank you. Dayanushka, I very much liked your presentation. I like the fact that you gave positive comments on colleagues in the circle. You gave your own examples. You asked for help when you noticed that it was too much. And I like that you used a bit of drama when we had to assign certain phrases to certain parts of the diagram. I was wondering if I was hearing doubt in your voice at certain parts of the presentation. And in that sense, I think it's a little bit like with Nella. You guys have so much experience in so many fields of life. You really can build on that. So even if you feel a bit lost in the script, you can build on the experience. And I would suggest that when discussions tend to get repetitive, to just cut them. Because we were all repeating the same thing and you never cut us, and it was a bit of a waste of time. That's all, but I very much like it. Thank you. Sendo me cantar a música, Daya Dushi. You can call me Dushi. Daya Dushi, daqui a apresentação, uma boa apresentação, e da uma boa como quando se explica a ventana de disciplina, lagando o grupo ajudava para trazer a ventana, pedir também ajudança do grupo, então para lagar nem tendo que escrever mais net do grupo Stevie, então Cassina nós arranhamos, nós arranhamos bom pista de que a ventana está para pés. Também, como apresentação está interativa, que me em dado momento treina para participar,
e kubo ta respectful natur gente di lo che kunanta trece dilanti e maneira kubo ta alaga e discussão vai. Pero esse no mesmo momento tá challenge também para sobre que hora bota stop, que hora bota direita bem para tomar back a apresentação lá nas visa. Também me gusta hora bota esse exemplo di boku yohamba na boys. Ato kung nataponeme reconocer também a mim como eu kutibia bota sali anche como no que bota sali fuori e parte restaurativo. Lo que como assim de falta de jeito tá é challenge tá é parte de das que ora bota wante discussão e também ora que explica é parte de ventana como te explica também tocante de como eu não te ponemos 30 de um ou outro então que também é importante para indicar que o passa é ventana não pero que tá tá bom para o para o queda de sorte ali a linha de arriba de hook vai abaixo de hook para o queda dentro de duas ventanas não isso de arriba que isso é bom pero mais na parte restaurativo esse me te quer colocar dona boa indicação que eu tava e ora para de como dizer de relação restaurativo. Sí, English. Okay, so I didn't like your presentation. I loved it. Yeah, I really loved it. The way you engaged with the whole group, the way you started the group after the break. It made us feel, because I did remember you sounded the bell, and I was like, okay, whatever. And then all of a sudden you were actually saying things, like asking questions, making us come back. You know, like the break is always nice. So coming back from a break is kind of difficult. So you had that ability to actually get us back, not with the bell, but with your actual presence and your intonation and the questions that you were asking. So for me, that was very important. What I also liked was the fact that you were very, you gave the space to everyone to actually give their opinion. You were very, you made a lot of eye contact. So even if you were like not wanting to engage into the conversation or the discussion, you just had to. You understand what I'm saying? So it was almost like you were drawing us in. So that was very good. What I would like to give as a tip is that while you were explaining the windows, at a certain point you there were 2 slides that you had to mention according to the script, but you already spoke about them and explained them without using the slides. But in this case, what you did was you just pass through them and then go to the next one where you had to be, and then perhaps for the next time it would be nice that just mention it. Oh yes, we went through this. This is what I meant when I said blah blah, and just move on instead of just moving on without mentioning it. Okay. Botati bom começo também para habitar o terceiro tópico. Então, o começo de representação, então a de confiança também de matéria que você vai para então está sa over kiko. Então, ja, eigenlijk toen ik is dat ook ik postava, nog ik pensava da se trarre de ponto na, então se cresce. Dayanushka, boa apresentação, estava uma apresentação com a poneturiende
activo anto nang ibig sa climb the hill of the cornerstone of restorative practices. A cornerstone ta algo que nós mestre compreende bom anto esse estava a meta de boa apresentação. Meta de boa apresentação tá que ora não sai. Por a apresentação tu rena lo compreender que tá a social window. Anto e dentro tu rena estava ativo no momento que bakit na keto rato ora ko estava tem evaluação de dos quadrantes que tá é permissivo ou é negligenciado. Esse aí põe que para o mês botou no meu arco bom como tá passador de vos slide kan por sobre vou passa mais slide aquele na a practitioner of two que nós tá hasi para render anto eigenlijk é practitioner style que nós precisamos vai casco né como meta de boa apresentação tá a practitioner style with anto portar esse aí psicólogo motivo então, esse é o contrário de o que é o posata como o contrário de se você for com a experiência não tem danke pela apresentação bom So I think I agree with what everybody said. If you understood everything. Honestly, I'm starting to pick up certain words that have a very close English sound to them, and then I can pick up the following words. So a couple times I caught myself going like this because I think I was following along. So okay, that was meant to be a little bit of a joke, but also a little serious too. So I want to start out by again going through the challenges or the tips. Okay. So I want everybody, and this is not just for you, this is for everybody. So I understand juggling the clicker for the slides, your script, and managing a group of people is very challenging. It doesn't matter if it's the first time you do this or if it's the 400th time you do this, it's challenging. But I want you to think in regards to the slides. Okay? Every slide is like a rung on a ladder. It moves us to the next slide and then to the next slide. So you missed 2 slides, which we heard from our colleague that brought that up. And you did explain them, but we didn't see them. So remember when I showed everybody the cone of learning? Yes. What I hear, 10%, what I see, 20%, so on and so forth. So we have to make sure we're doing our best to show the slides. What I would do is if I realize I missed a slide, I'm just going to go back to it. We just talked about this. You just heard the discussion on this, but I want to make sure you see what we spoke about. So that way it gives everybody that same baseline. Okay? I also agree, and I don't remember who said it, but I also agree that when you were going into the practitioner style conversation, some of the conversation was a little redundant or repetitive. So guide the group into the conversation that you want so that you get some time back. Because we don't want something to just keep going on and on and on. We want to control that. And the only other challenge or what if or tip that I can give to you is you had what I believed and what I interpreted through help. You really wanted to do well in this section. You really wanted to drive it home because it is so important. So the tip and the challenge is share some stories that connect this with you. Because from an analytical point, I understand the theory, but I might not be able to make that personal connection. So share a story. That would be very helpful. So now all the good stuff, okay?
So I saw command of knowledge. I saw respect towards the work. I heard a lot of the explanation of what restorative is and what the social discipline should look like. I also heard you, and I'm going to use an analogy, and maybe you'll understand, maybe you won't, but I refer all the time as the restorative pieces of this as a puzzle, okay? So once we learn one piece of the puzzle and we interconnect it with a second piece, we're starting to see a picture. And so the more pieces of the puzzle we put together, the better the picture comes out. And that's what you were starting to really do for us. So I was very appreciative of that. That was well done. C'est bon. C'est bon. Yeah. Okay. I also really appreciated how you asked for input. You didn't just want to do this on your own. I want to connect with the people. So the examples and tips that I shared, you took into account and tried to use that. I loved how we had a volunteer coming up and write, because that allowed you to focus here. And I know I'm going to break protocol here, but how did that make all of you feel when she was including you in that learning? It made you feel good, right? Yeah. And active. So we're actively learning. So I think, again, with practice, just like everybody, with practice, and we do this a couple more times, you'll get to a point where this is very efficient and well done. So I'm very happy, very happy. Well done. Okay, Shona, manera Cody empieza manera Cody empieza. No está llegando un ticket na hora de lunch, pero prometo que nós vai de parte de mim que era assim exercício que você. Então pensei que era pedir se tu ainda por pôr lo para não tirar mas não pia não pôr na boca. Tu ainda conhece a cantiga mais bonita? Sim. Se você não conhece ela, nós cantamos rato, depois me deixa explicar. Bom? Is over the ocean, my Bonnie is over the sea. My Bonnie is over the ocean, so bring back my Bonnie to me, to me. Bring back, oh bring back my Bonnie to me. Okay, agora nós escutamos cantar e nós está tendo. bring back. Okay, nós temos de frente B. Bring back my Bonnie to me. Okay, lo que nós estamos sabendo que nós estamos cantando cantiga. Então cada vez que nós temos B, nós está sinta ou nós está para. Já? Então sabendo que nós está para, cada B que botando bota sinta. Of para. Bom? My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over the seas. My Bonnie is over the ocean. So bring back my Bonnie to me, to me. Bring back, oh bring back my Bonnie to me. Okay, that's it. Okay, so now we part daarbij over die fair process. En door een part die fair process die 4 componenten. En de 4 componenten die 3 principes die fair process. Dus we zeggen dat ze het okay. Iko nota fair process. And do Kiko nos achieve. Ora que nos dá
acaba com o fair process and the organizational change vetor. Se nós vemos no de nosso stencil, nós também temos artículo, não próprio artículo. Esse é a página do artículo 2. É artículo que é muito importante como se ler. Mas passa por cheia e é tudo na vista, agora você sabe que a pessoa não download, é tudo na vista com um processo para tomar lugar. De fábrica com o empregado na área, da confiança e da traz para a produção de companhia e no movimento, na cambia esse sistema para tomar certas decisões se envolver empregado na área com esse lá. Eu sei que é muito recomendável para você conhecer. Ok, e moendo que pode saber como logo que eu vou tratar do moendo vai passar onde? Essa como que eu vou tratar do moendo de autoridade? Vergoeding autoriteit of het paarding autoriteit? Vergoeding autoriteit. En de que fazer uma posição de autoridade, sim. Come che per papami, Por aspecto. Seguinte. O espaço para indicar. Ok. Glória. O certo grado de igualdade de trabalho. Certo grado de igualdade, Shakira. Escuchar o outro. Escuchar o outro nela. Tem ele de autoridade. Como que vai tratar? Espaço. Eu dava o espaço, o que eu disse? Me que fa e você não vai ouvir trabalho. E não ouvir pessoa. Ok. Coisa de situação. Vai que vai trabalho. Ok? Trouxe? Perché scusami, che quello che ricordo IND, lei lo sa ok, escuchamos IND. Continue. Ele quer compreensão e comunicar da conta. Está com nota susso per comunicar e suggerir uno. Ok. Está me da conta. Ok. Valorami também, que é tunami de valor e reconhecimento. Sim, lang ibig que valorami potência, não? E meu talento, não? Então, assim, conjuntamente nós por assim, seu talento, não? E sua autoridade, algo positivo. Nós tudo preparar para o que vai vir com nós como gerente de formar certo trato bom de gerente do superior na nós. Ok. Que coisa central de fair process? Central de fair process está que a pessoa está disposto, essa pessoa está disposto para confiar e cooperar. Não está importante o resultado da pessoa e pelo contrário, a pessoa dentro do processo, a pessoa está sempre como eu vou escutar, como eu vou entender e como tem participação. Essa é central de fair process, é algo que nós precisamos de ouvir. Sim? Tendo em conta que o fair process está modo aplicar para diferentes áreas e diferentes organizações. Nós estamos pensando em escola, criminal justice, trabalho, workplace, que vem dentro da área que é para aplicar. Agora, me dava daqui para você a missão, algo que a experiência de uma situação como a visa, unfair, de processo de unfair process.
alguma expressão, outra coisa, usa unfair dentro do processo. É processo de, como acaba de explicar, vai ser também a contrário de seu prometo. É processo, sim, unfair processo. Unfair process. O que é me começar? Het wordt opgelegd. Het wordt opgelegd. Sim. Sim? Sabia? Há uma situação ainda na etapa para a reunião. Então, isso que estava na riba, ele não avisaram que tem um sistema novo de discutir. Então, como a estava é tópico de discussão, a não estava nem nada. Se o ministério escuta hora largo, na ganha de ideias. Como é coisa muito unfair sobre a mim, não pode avisar nem nada sobre, mas respeitar o rule. É o processo, cara. O processo acaba bom? É final, conta do processo. Bom, ora mahaya ni chance visa, mapapi. Terwijl die mensen wordt de lash out doen. Dat is gewoon maar als wordt de lash out cruel, maar logisch. De mensen die mensen visa komen na cama, die mensen não sabe como vítima, pero o povo não pode ser vítima assim, não assim na ducha. Então esse aí não está aí, que é isso que botar, está botar branca a fogo, rabia e gente, então ele botar ele da vida triste, pero ele pues dado tentava voltar de uma maneira fastidiosa, o bom da bailando é fácil de ele que ele assim. Sim, kami tapada sitwasyon, kami ainda havia gente novo, outro gente que não que está novo, pero de uma posição kami ainda me estava a trabalhar, então kami ainda está exigir para me ver me outra banda não está tendo em conta com meu conhecimento e habilidade. Pois a banda que sobre a horta é decidir tá aqui que é importante quanto conduzir. Então esse já apone com na dado momento me estava bekijken. Je zoekt het van mooi uit. Op onfair, sim, sobre a botar porque parece coisa assim, então que sim Dunami e valor. Depois que ela se come para um bom tempo, está com uma queda marcha triste. E tristeza não quer quita feminina. Para sobra, vamos imaginar com ele que raça um coisa assim. Então, tristeza é tá um posto a molestar roupa tem ainda roupa sim que não foi triste então um posto que passava para 8 anos passado então ainda me pinta assim que tristeza para mim Aí a dia seca, o mito como poder ser preciso para sobra e efeito que estava no tempo estava com o menino estava a comprar mais então começar a ser Voor kami kami wil klikan, dus de missie van zo'n kami, maar passa de processo caminha com mesmo que Rose explica, não tem em conta que por exemplo o talento não o bagagem o conhecimento, então no momento que do na indicação e Kiko botar mestre eigenlijk para por funcionar e desarrollar, não somente sigue desarrollar uma habilidade, mas como funcionar, basar em uma habilidade, não como conhecimento que tu tem, então e tá chato
down para motivo de elo qual ku vai explicar mais transparente e parte autoridade stress que terceira caminha com eta dentro inseguridade então era ku que tapa abo na motivação do se ita parte lo qual ku ama passa bem então ku você eta den temporada aí então ku ela põe ku bota demotivar netamente de trabalho ou de carreira que você gosta. Agora, nós temos 300 a 300 brilhante, então, é final, não estava no final, deseja. Tem gente que não pensa, não é tratamento unfair, pero é final, então, anche é final, não estava no controle do processo. A mim estava dando a oportunidade de papel, mas me conta disso de lá, então não é importante como é final o resultado. Nesse caso não é importante, porque tem um momento que o diretor pediu para trás um sistema de intake novo para detenido não. Então se é tomar um dia e tal então como gostar assim, depois de trazer ele uma explicação, poner ele para papel, começar a implementar hasta uma hora de stop. Então, outros stakeholders, o motivo de custo logístico, avisa que não, já não pode ser assim. A mim estava com os bons para os clientes. Então, esse aí estava um coisa muito fastidioso para nós. O diretor de coisa é pôr um ano, tenta seguir. Mas a dor de buyback, e dizer como assim time é examinada, mas às vezes ele chama por união caminhatura stakeholders até lá ponemos dentro da mão bruto e mas dentro da mão bruto e por explicar stakeholders não mais que consultar ali positivo para a prisão, mas não ordem em cada processo para explicar de como nos misturar se fosse e se nós não assim como prisão, Kiko, lota sigita e outcome de detenido na hora da sala. Na queda explica depois não provedor, por motivo de ponto na logístico, para que nada compreender se um dia portar, nós lo lleguemos. Ok, me pergunta na Glória, tá? É processo, agora você pensa que é processo, ou a satisfação do que você vai ter para por explicar, por assim de como estava da commitment? Sim, me por assim de ok, na primeira instante, uma peça diretora que me estava gostando de ter no tudo está assunto. Mas traz bem coi para pôr nenhuma teoria forma nenhuma coisa. Agora lá em casa tem uma mamruda, ela acaba de compreender stakeholders na sua ponto. Então não é não que. Então o ponto que stakeholders andaram assim, ok, explica. De maneira mas assim de engagement, de por explicar. Pois não logra assim, de já, pero entende. Ok, caminho que chega com a pergunta, tá? Para mencionar a palavra acaba. Engagement, explanation, expectation, clarity. Da hora que você tem o processo, aunque, maneira uma pessoa gravamente, aunque é final, nota é final, o abo afirmar, pero se é saquinanta de é princípio não de fair process, engagement, explanation, expectation, clarity, que mesmo que botar raia, é chance de passar do é processo e é hora e nós da papel de fair process, yeah, você né? Ok, me dá então nós temos esse três ina, puta é engagement, explanation, expectation, clarity. E outra pergunta, ou outra explicação da é sobre que fair process nota. Fair process nota toma decisão by consensus. E nota does not set out to achieve harmony. Que me nota desenhava 13 harmonia.
Maar traduceren? Sim. Sim. Okay. Does not set out to win people's support through compromises that accommodate every individual opinion, needs, and interest. Dus esa aqui tampouco ainda. Democracy in your system tampouco. Leaders forfeiting their responsibility to make decisions, establish policies and procedures. Que mesmo não é que de responsabilidade de enhende para borrar a chance de ir na decisão e estabelecer manejo, policy e procedura. Sim? Chama bastante comigo? Sim. Ok. Bom. E ora mas chega na seguinte parte de fair process, kuta que como tá gana ora como assim é fair process, que me tem diferente aspecto como por mira como resultado no final, tá se nós assim é processo como a parte de amor, caminha como tá mira, como pode escutar, pode ter participação, etc. Aunque com o resultado está no final, pero é hecho como por a raiva mesmo no processo, como por a expressar o mesmo, como por a vir como ideia na antes como pode escutar, muito importante, que conta o resultado final, como tá build trust, confiança, botar a gente, botar cooperar voluntariamente com sim. Botar a desarrollo, increase desarrollo na performance, beyond duty, que me nada de hacer más estilo de copapina, anto nada de compartir conhecimento. Aqui na minha para que um exemplo, maneira uma pizza de minha introdução, me dando uma aliás na IFE, anto em certa temporada, maneira nós acaba de conhecer, está seguro calor, Anto sempre tem a temporada aqui, me dá baixa a dia, anto me dá essa temporada na água, porque isso dia, me dá essa água bastante mais de essa coisa nós temos que ler, o que nós temos que fazer. Agora o dia me dá de classe, não cabeça me, vamos comer na cruz. Anto é clássico da minha, não vou entrar, não vou assim a ver o play, não vou entrar. Nada de semana part-time, anyway, day of learning. Me digo, não, ok, nós estamos comendo a ponte. Dando me la posterior, no va a abrir una posterior. No va a decir, ma pidi permito. Antonio Lesta de la Garde do Sol, no se va a ir con la ponte. Pero vamos a hacer un post. No se va a comer la ponte. Lo cual, como se hace, es lo cual, tú lo cual nos hace, ahora tú nos sale grande, ahora nos come, es la relación que nos hace. Pero no se puede la los teóricos, no se permite, no se come la cruz. Cuando yo tuve la licencia, no se come. Entonces, ese que tiene que dar después, si ya no se ve. Y con esa guerra se va a una parte de build trust. Quando o viado não se vive dele, se tu dá esse calor, não estava da ferve lá mais, riba de calor, tu estava da assim. Então ele não cooperar comigo, cooperar voluntariamente, não, não está com esse sistema que sim, mas uma coisa riba é ampla, então tu é parte naqui, a contribuir é parte que nós fazemos de ver como na comunidade. Sim? Shona, não está assim? Não está on? Se tu quer pedir você para nós break ele do grupo, para nós assim, um chiquinho. Na desenho na página 36. Nós vamos ele vamos ver do grupo. Então, nós vamos pedir papel. Então, nós vamos assim, na página 36, every dose to the think of the decision you are contemplating, create a plan for how to interpret that process when you start in the building or in the classroom.
parte caminha pode levar nível basta alto, então aí tu não tem mandado de bobo, pode dar tarefa como vai exercer. Mas se você não contra outro companheiro não, nós dentro do muito cubo, maioria via bonoti é louco, então toca o anche da minha mandado com fulano aí, se toca em lugar não toca muito cubo, então toca escuta na que não agora para ganhar na cubo, para dar mas na também vai esse cubo, caminho outro para mim performance na resultado, caminho botar aí toca o bom resultado, toca na final. Vamos lá. Quem outro? Outro cubo? Jamira? Sim, a minha estou na colégio na Cuna, então muito da tarde, eu não estou na grande, eu tenho 35 estudantes, então a minha pessoa professora na colégio não é assim, então grupo grande, por agora tem grupo intermediário que está caminhando. Agora que uma pensa, agora na minha que o mais importante da agora na minha sempre estão aí para tratar sempre na minha casa e não sabe aqui que coisa dá que estudante está cansado quando eu boto menina hobby de nada está como cansado e não sabe de como agora como vai ligar tudo né como isso ou coisa assim for Kiko etc mas na vida tá assim aí nos visa caminho com nada uma pensa da hard top pensa por raça mas curso de check out certas então ele dois uma pensa quizás ok da dama que aqui toda vez tem raia quizás você envolve na last plan it goes na também tem então da garganta também pensa ok já não sai hoje e uma pensa de last plan pero una de las libertades cambiar basta por una en materia entonces esa es una pensa importante creer pero tem una nossa que me hace energia não tem energizers não tem ajuda suficiente para porque me agora com uma solução para desenvolver trabalho me trabalho por assim ok great que me agora nós amira diferente sistema por mudar para fazer parte do fair process de doce na quadrona é parte da organização. Me trabalho agora aqui na parte de organizational change window. Nós acorda com a Bratis Charuska, da Ruska a Apia over the window aqui, ela chama social discipline window, então essa que está aplicável para a organização. Também se nós queremos resultado da organização, é bom para nós ter em conta que é parte aqui, é necessário, essa parte que caminha é management, põe estratégia, é muito importante. Nós temos em conta que é parte aqui, nota é parte que dá suficiente resultado, mas da sum, o da wit, nós aí acaba, o da wit dá resultado da organização. Maneira que nós temos semana vai 5 dias, 2 dias de lá. Me quero recap é parte de fair process, caminha por na início eu me dava a explicar, mas isso é tão muito importante para nós ter na mente. Agora nós estamos aplicando o processo. É persona, é processo de desenhar oportunidade para as estações, para eu poder escutar. Na final, é persona assim, é meio máximo. Para nós pensar, é final, nós estamos satisfeitos por é de pelanha. É a oportunidade de passar esse processo está ativo agora escutar vocês muito a pessoa que fica satisfeito. Aceita é corpo de processo. Não? Mas você está em todas as
So how did that feel for you? Let's say before I came here tomorrow, this morning, I feel excited because I have a lot in my head that I will facilitate, but I have to narrow down. And as I said earlier, I like this type of training, which the participants are very active and giving their opinion. And it is a way that they cannot sleep. And take a nap. yes, I feel very comfortable. Good. When I was facilitating, and as I saw the faces of the participants, I feel more comfortable. Very good. Okay. So you somewhat answered the next question. Is there something that you really liked or enjoyed about your facilitation? Every time as I facilitate, I make sure that the participants are comfortable. Comfortable. Okay, good. And is there anything that you would like to change if you could do this over? Yes, of course. I feel that I must go more deeper in the theory of the restorative practice. Okay. That was what yesterday I went to the material and I tried to memorize, but it doesn't work. And that is not already mine. So that made me a little bit uncomfortable. Okay. Okay. All right. Very good. Very good. Thank you. You're welcome. And I think we're going to start. We started this side last time, right? So we'll start with Mirta. And again. Marilyn, uma apresentação maneira, mas falar, não conhecia o outro. Foi o trabalho com o governo. Anto, quando eu estava vai banho, eu estava também com o bom, que agora nos tempos na youth, centro de youth na Santa Rosa. Foi o momento em que eu estava excited, para me correr de back, no nosso pancido. Que bem, eu começo a estar bom, e verder explicação estava bom, de maneira para assim, para passador de turbo slides e do um exemplo. Então, assim, eu me é parte da, mas, como dizer, mas fuerte, digo, quatro é parte da, o nome, dessa, inte contribuir com o colaboração meu, tá com é básico cornerstone para trazer adiante e se que da trazer adiante constante de fair process ora que pode dar na reina não assim exemplo que pode dar constantemente que teoria de ventana do width também constantemente por também a fair process. Bom? Haya bom ku Marilyn explica preciso que está em meta de sua apresentação, que é também papel over de gente que foi muito importante. Ela Marilyn também ela nos work de nos book preciso na onde é também over de gente de nos script, então ela mostra o ponto é importante que nós temos que vai seguir vai entender vai ter para seguir investigar sempre é um pouco. Então, maneira como ela começar também a abrir apetite para latino de apresentação. Então, o ponto da outro challenge está para o Marilyn de stem sacht, que dá tempo para não perder o grupo. Anche tu estava seguro a mim, capturando basta compreendido, pero
tiene cuenta todo pues ya tiene tendencia de bajar más con lo que está. Pero tiene cuenta que está. Marilyn, you are undoubtedly a teacher. You go in depth with and about everything. You make sure we understand whatever you are explaining. So for me, that was very nice. In comparison to yesterday, then you get a different point of view about the same context. So for me, that was also very great. Like Roxana said, you have a very low voice, a very soft voice, and then while explaining, you were looking at the sheets, at the projector, and which made that for us, especially for us sitting at this side, that the volume was getting even lower. So in a small group as this, it would be okay, understandable, you know, but if tomorrow you have a much bigger group, then it would be something to consider or to be aware of. And also one other thing, we had to make the things like the plan within the groups. I would give you as a challenge or a tip that while you wanted to start to discuss whatever we talked about within the groups, I would challenge you for next time, because you'll always have those groups that will continue to talk while you went ahead. I'm going to use Esteline and Diane Mushka as an example in this case. They continued with their group sessions. So I would challenge you or give you a tip. As a trainer, I use it a lot and it always helps. Because you asked who wanted to say something, let them start. They were talking anyway. You know, so like give them the heads up, like, so you want to share whatever you talked about? Something like that. Okay. Sí, señora Pacial. Me gusta como começar com Energizer. Hoy nós também canta, pero ahora ponemos subiba, mas ahora tu rende está caliente y atento, activo, lá para começar. Hasta para você começar a subir. Também lo que balaga nos conectar. Mas ahora hobby bom que agora quando explica a unificação de fair process. Door die exercício na coisa de nós para nos conectar, mesura, mas sempre conectar com o fair próximo. Porque isso também com a web, mas compreender de outra forma e mais melhor conhecer. Door de maneira que o explique a interesse lá e lá nos participa. Sim, também, vou também mesura que o isso aqui está muito bom. E confidência que botar para ir na presidente e autoridade, como tem na dizer que é autoridade positiva. A mim está aqui na pessoa da prece e positivo. Sim. Sim, lá que tem aqui é parte de challenge. Então, ok, não repetir, mas sobre a área que nós temos, então, o minor challenge, agora vou botar bastante borracha de mês, que a habilidade não vou ter e gostar de trabalhar supervisão. Marilyn, I love the bunnies. To me, you were very calm. I could see that you were a very experienced teacher because you were, I think, from all the 4 people this morning, you were the only one with time to gesticulate. You know, like you were at ease with the script, and
you had good intonation. I also like that you explained the main themes at the beginning so that we knew what you were going to do, and then you used the example of the colleagues to make your point, and you also gave your own examples. I also like that you asked about 3 times if we were still here, and I was on the point of drifting off, so that brought me right back to the room, so that was really good. It struck my attention that when Rosemary and Yadira gave an example of unfair treatment, you did not acknowledge, you kept quiet. Whereas when we gave the other example of to create a plan for a fair process, you did say, okay, good. And I wonder if it's because you didn't acknowledge their sadness that they both kept coming back to their story. That's the only thing I wonder about. Marilyn, good presentation. You see also that you are a good teacher. You have give a good explanation to the stuff that you have bring to us. You have a light voice, but the light voice was not a stimulant to go on with your stuff, but every time that you see that the group was going away from you, you say, are you here? Come back. If you heard me, if everything good, this you make process with the types of work to bring the group back to you, and that was very good. The challenge that I want to say was that you keep doing good, and you have bring also Mary example during your presentation. Thank you so much, Marilyn. I really like the way that you put the 3 E's of the fair process within the box of width, and that and the continuum of the 3 E's. So you start with the first E, and then to engage, and then to explain, and then to make sure that everyone understands the new rules, and how that can be part of the width authoritative process. That was something link that you made. The second thing that I think you are very brief, when you started with the organizational window, I mean, at that point, I thought it was finished, and I thought, well, the 30 minutes will survive, but you didn't give up. You just called us back. And you started with the organizational window, and you finished it. And that was a modeling of if you start something, you just have to finish. And I liked it. I really loved it. I heard everyone saying about your voice, and I wonder if maybe you can still ask yourself, why is it that I let my voice go down? What is it that makes me, at what point am I letting my voice going down? Maybe you can ask someone to listen and then write it down at what time, so that you can think afterwards. What were you thinking at that moment, or what were you feeling at that moment that made your voice go down? So maybe you can get them more at the bottom of that. Because I know that you can speak very clearly and very, so what is it that does that to you? Okay? Seguro é energizer ajuda. E o que me gusta, tá? Boa teoria,
de fair process, assim, eu expliquei, babia pergunta. E eu também com verdade, nós para donar, nós ele donar, explicação de unfair process, ajuda. E o único ponto para mim que a verdade, o que tem de lá, ficava conectar o que nós temos de lá com a teoria. Não sei se eu explicitar a teoria bastante, anche, mas aí eu expliquei 3 ena e a teoria é muito bom. E para donar, para finalizar. Mas você parte de organizational change window, so está tentando lá e era noite com muita dessa, da pensando que quando explica isso aqui, pero va a poder con palabras lo que va a presentar delante y va a poner en el wet window o así el diario de la mesura. Laica em repetição, pero mais bem é parte de apresentação. Vou apresentar o que vou organizar, o que calmo, então esse é muito apreciado, esse é o por valor no qual eu três diante o que bom, contra de mim mesmo sentimento que Roma, pero vou estava echt meneer, o saque que eu estou bem, que eu estou de uma notação, não estou posso bom preparar. Como ponto de ter, não me pisa para não que sim, tipo presença mais forte para mim, está um pouco abaixo, então me pisa para comer op de voorgrond of me sim, tipo presença muito que mais forte, pessoa bom mensagem que chega mais melhor assim. Me quero Marilyn, não teve ideia de repetição. Gosto mais, mas creio que nessa parte do body, eu sou mais terminal a body, já aqui no também a body. É verdade, minha linda tive coisa na ordem, que me não estava tão fora do outro público. Mas a minha também, só que como eles também, eu conheço minha linda como minha, muito tranquilo, rustgevend, como minha tá para poder ouvir, eu também tá tranquilo. Me tem 2 wonder, I wonder if onde nada externo, que coloca externo. Mas o externo não conhece assim, ele conhece um pouco mais duro. Então, me quer em verdade maneira de ver a vista que vai lá depois externo da daqui da barra vai. Então, me de 2 wonder if, I wonder if, that not only for men and for Marilyn, but to ask something. I saw that Gloria was emotionally, she was still thinking about what happened. I think Yadira too. And I asked myself, what do I have to do at that moment as a trainer? What is my role at that moment? Because when I saw them struggling with their emotion, I was thinking, okay, if I was standing in Marilyn's place, what do I have to do with those emotions at that moment? So I will answer your question as soon as I'm done with feedback for her, and we'll come back. Okay? First off, well done. Yes. Knowing that this is one of my favorite sections, well done. And out of everything, I again could pick up a couple things that you were challenging and giving tips on. I only have one. So when we are just past discussing what the central idea of fair process, and we have the 3 E's up, just make sure you give a definition to what engagement means, explanation means, and expectation clarity. It's very easy for any of us to assume what those words mean, but we need to have the same understanding. So make sure you just do that. That's my only wonder if. That was it. So very well done. Okay. I really enjoyed the activity you started everybody out with, getting them up and moving and singing. I was sitting back there and I was smiling because I was like, this is great, this is wonderful. That type of movement occasionally throughout your day is fantastic for people. And everybody participated in some way. So that was nice.
I loved how you explained what fair process is. I loved how you had the time to allow individuals to have conversations. I really appreciated how you showed and shared some experience within your teaching regarding fair process, specifically about, and correct me if I'm wrong, I think you were speaking about how your students went out to dinner, and after dinner, you worked some things out. That's perfect. It's perfect because it shows a simple process can have unbelievable benefits. Let's see here. I also appreciated the activity that you chose to do right before you went into organizational change. Giving the individuals opportunity to sit and think about something that's a simple concept, but it's very deep on many, many levels. And just giving them that few minutes of time to start to think about, how can I do this? What can I do? How can I work better to listen to what my subordinates need? That was nice. I like that you did that. And then the organizational change window. So just so everybody's aware, she only went over by 10 seconds. That was it. It was 10 seconds. So I gave her the soft 5, and we got through the activity, and I'm like, oh, I actually clicked my pen. I'm like, okay, we're gonna be done. And then she, like you said, push through. I'm gonna get this done. I'm not leaving. It was well done. And you did it in a way that explained what we were trying to get across. So very, very well done. Very well done. So going back to the question about when we have somebody that becomes emotionally charged, whether it's positive or it's a negative feeling, how do we work with that? I think you answered a good chunk of the question. Recognizing that they felt a certain type of way and validating their feelings, a lot of times is going to help people bring it not necessarily to a close where they can forget about it, but for this moment, this space, they can kind of come to a close, and then they might be able to move on. As a trainer, after I validate, I let them know, we hear you, we're sorry that that happened to you. I probably, as soon as I notice they're calm, I probably will try to figure out how to make my way back to them and just check in on them. Is there any other support I can give you? Do you need to take a few minutes, go outside and collect yourself? Do you just need to go get a drink of water? Something like that. Because unfortunately, I'm not here to counsel them, but I also want to make sure they're capable of moving forward. Okay? So what I always try to do as a proactive measure, so I hopefully don't have that as much, is when I say think about a time or think of a story, I will always say think of a time or a story that had some negative pieces but wasn't really bad. So then they're not thinking about that time when they were really hurt. They're only thinking maybe, okay, that time I bought an ice cream cone and I dropped it, right? So they can still get the same feelings and understanding, but it's not taking it to that super deep level. So sometimes we forget to say that stuff though. So I gave you the idea of how to respond to it, as well as how to proactively address it so it doesn't go that way. Was that helpful? Yes. Okay, very good. All right, very good. Okay. I know. Nós vamos começar nossa sessão de meio-dia. Código de exame que está intentional e economia na middag. Daga dos wak com na middag. Me quero que você não usar quando tu usa papel na boa, disse que você não usa script. Você lá tá para rato. Então, ainda quando você há uma história chiquito e não se vai
um projeto que nós temos diretamente no tempo, chama Global Learning, nós vai Beijing. Então, aí lá nós visitar diferente high school. Então, muita de classe, caminhando tudo em inglês, só que exatamente técnico. Quero aqui classe de inglês, então, do de ventana, mas também o véu mais grande mesmo. Então, maneira mil muito assim, tour de mesmo papo de uniforme, mesmo trainingspak. Então, não dá um momento bela bate. Então, bela não bate se que não maneira se que nós. Que bela tá o tom mais suave, mas suavecito mesmo. Tudo muito de stop pelo que não dá assim, tudo está para. Então, tudo está assim. Vai ser coisa. Então, a manta de la caliente. Então, a manta de la caliente, dá para poder no. Então, para Borosenya, então você não mais. Se você manda caliente, golpe energia, mas tudo que ainda vai ter energia. Se Borosenya, então, a cena emocional, a cana, classe vai e outra classe para cambiar. Se que nós, branca vai outra classe. E acabou com a saca assim. Aí é assim, Mita vai tratar com você. Parte que está hopi, tof, então awe, e parte na que você não conhecia não. Hopi bom de exceção aqui. Que como objetivo não está. Na final de exceção aqui me quer para você a ser conhecido com 9 afeccionam de teoria de psicólogo Selwyn Tompkins. Na final, você pode escrever o compasso de vergonha. Na final, você sabe 4 maneiras negativas que ele reaccionar ou não sentir vergonha. E você está compreender a diferença de estigmatização ou reintegração de vergonha. Me explica. A teoria de psicólogo Selwyn Tompkins está descrevendo como restorative practices de trabalho. O trabalho de sociólogo Nathanson para nós compreender como ele atua ou responder de maneira que não responder. Então, ao final, nós também temos John Brackley, ele é criminólogo, a diferença entre estigmatização e reintegração de violência. Vamos compreender agora e que nós também temos esse chão aqui. Já? Tudo bem? Está você? Ok. Affects. Não de reação instantânea riba é o que passa dentro do vecindário. Biológico, atualmente nós usamos exemplo da sala de delante na luz solar. E da cor assim aqui. De repente, me chega, luz verde, então me placa me seguir correto. Fato mundo, o bico que sai de delante, touch de delante. E primeiro, eu estou fazendo cultural, biológico. Pero nesse momento, eu também dizia, é possível que eu tinha ainda subir tof. Mas ora me barra, então, me devia consciente,
de afeto o apreto. Então, me dá mira para ela, me dá sim emoção, então, me dá, ela vai no meio. Não hora que pida doido, não vai acontecer, ok? E nada também, sentimento não, da que da experienciar, e depois, como a vida consciente, o último afeto não, da que de preto. Então, essa aí é parte psicológica. Então, a emoção, a expressão, o resultado de família, cultura, comunidade, biográfico. E 9, afeto não. Afeto não está inato. O que é a palavra inato? Para nascer com ele. Aangeboren. Bom? Botem 6. E 6 estão aqui. Não, eu vou mostrar aqui um pouquinho. Já. Não. Sim. E 6 estão aqui. É uma negativa. Botem 1. Puta neutral. Então, aqui riba, botem enjoyment, joy, então excitement. E 6 estão aqui. Puta vergonha, humilhação, angústia, desgosto, medo, rabia, então o stinky, puta isso poder, vou dar isso um pouco, puta role. Então, essa aqui, tá é neutral, puta surpresa, então é maneira como puta queda choque, ou não é espanto. É uma sariga, tá enjoyment, joy. Excitement. Que bem, o me amas. Ora me mostra isso aqui, aqui você anda visami. Nanta é? Negativo. Quanto nanta? 6. Então, 1 está neutral. Quanto nanta? 1. Então, aqui riba nós temos? 2. Ok. Agora, me te escreve riba forte uma palavra da missa. Me descreve mesmo bonita coisa. Ninguém de ganhas. Schooschrift. Ja, duas lágrimas. Me descreve em vergonha. Tipo, também dilante se acabou. Ora vou tende vergonha. Sabe? Ora me sabe vergonha. O que dá? É um sentimento de mal. Incômodo. Intimidade. Vivo? Intimidade, sim. Intimidade. Intimidade, e vergonha, intimidade, para dor e vergonha em comum. Oh, verdade. A sua vergonha está algo público. Sim. A outra Kiko? Inseguridade, sorry. Yes. Inseguridade. E com amor e vergonha, já? O nós está sentindo, tem a ver com o afeto na área. Vergonha, não tem nada outro, a interrupção de um aspecto não positivo. Nós está sentindo grado de vergonha ou humilhação. Nós podemos expressar essa aqui é diferente grado de vergonha. E outra coisa, como por evitar. E possível por razão de vergonha, ou por minimalizar. Norma não de medir, está interromper social e assim vou consciente de algo que você nunca sabe com isso. Botar sabe banho, botar topa um amigo de bo, outro está abrindo a caneca, tem caminho botar. Acabei de banho, botar contente, está fluindo, o festa dentro de banho. Você sente vergonha, sabe? Digo, para sobra é joy que você tem a hora de banho, duche, banhando que água low, que esquerdo, e o outro interromper. Então, no momento que o outro interromper, o que você ganha? Vergonha.
Mesmo não botar raia vergonha. Então, vou ajuda me fez escola. Então, ele tem um pleito com o coach. A outra também veld. A outra coach também sabe. Ora, vou te dar tudo, também bate. Vou ajuda com ele. Aí, você não vai, não se perde, então acaba para casa. Coach vira longo de medida. Mas agora, interrompi de comfort zone com ele, no beisebol. Então, agora, o coach também sabe. E é passando. E tá aí vergonha. A outra tem vergonha. Minha adrenda é compasso e vergonha. Então, a nossa senhora conhecer Donald Nathanson, um sociólogo, que atrás mais será que é psicólogo Tom Tompkins. Então, na adessoria é compasso de vergonha para demonstrar como gente está reaccionar de uma maneira negativa ou é sentir vergonha. E gente ei, travou que consegui. Esta core. Me core nem mais lá que coach. Isso lá me mesmo. Vai esconder. Me por saca curva. Me por saca me curva. Bisa impossível. Nenhum bisa que possível. Bisa ninguém. E eu inevitável. É por mais ninguém que está mal mucha. Então, mais e mais é dentro da situação. E ninguém está pondo vai uma cigaria para trás de casa. Of tu murar urbano, se tu amigo está de papel, of dar um beta, busca distração de atividade perigosa. Para correr volta muito com o outro. E como? Ou também, uma vergonha. Ora, o coach também sabe dizer de lá que tudo é muito bom. Como está negativo assim, como deve ser muito bom, como deve ser na massa inteira. Não se pega, Carol. Outra coisa que eu vou citar. Já? Vou atacar outro ainda. E eu vou atacar todos os outros compatriotas. Esta tem coisa back, riba outro gente. Culpa é muito dano. Atacar com palavra mal, ou ele dá um quebra fisicamente. Pero, tem muita que também atacar na mesa. Direita a câmara, e ora, criticar o mês. Então, não se chama isso masoquismo. De como você anda querendo, nós estamos tomando tempo a partir de maneira negativa, o cliente está tendo vergonha. E como sabe? E como você toma tempo com o cliente está tendo vergonha. Se o senhor passa de se o for passa de ano e eu não passa. Vou de vergonha. Agora eu vou treinar de vergonha. Como você sabe? Como você reacciona de compasso? Então, aqui não passa tudo. O que não passa? O que não passa com o mês? O que não passa com o mês? É caso como conta você, o que passa com o mês? Para você sair de banho, depois de um banho duche, e o que passa com o mês? Ora, uma pergunta vela, e comigo assim, e o que passa comigo? Já? Devido, ora, nós mira gente reaccionar assim, nós por reconhecer o que está passando. Esta, o gente está sentindo vergonha. Vou como profissional, ora vou mirar, é maneira de actuar aqui. Já? Ora nós temos clientes na diferente posição que nós se trata, nós temos que reconhecer a vergonha, é maneira que a gente não aqui a reaccionar. Estranho que está parecendo, tem um sentido, e a gente está reconhecendo que ela faz mal. Uma vez nós reconhecer a direção e nós temos maneira para ajudar a gente a ir com sua vergonha de uma maneira positiva. Esta é a maneira não posso corrigir de uma maneira
positivo vergüenza. Donami algum exemplo como poder com vergüenza. Portanto, pedir desculpas. Papia. Pedir dispensa. Com mais. Outra começa gosta de sério e não tem vergüenza. Evaluar para o mês. Reconhecer a vergonha que você sente. Reconhecer esse sentimento. E evaluar que sim, o que ela trouxe. Evaluar para o mês. Então, o que mais? Evaluar para o mês o que ela trouxe, com que outro sentimento negativo ela trouxe. Qual pensamento ou sentimento ela trouxe? Outra começa de que eu preciso de vergüenza. Ah? Preciso de vergüenza. Já, contra uma vez. De que como tem vergonha? De que como tem vergonha? Agora, você mira aqui arriba não? Gostam que tem a ver com o vecindário, boa norma não? Boa relação não? Mas o de grande depender é da nossa pergunta de vida. De que como tem vergonha? Não está louco? Ah, mas não cai de vergonha pé? É muito jovem já o dia, não está caindo de vergonha pé. De como? Norma e valor. Então, o vecindário. De qual vecindário cultural vergonha está surgindo? De qual vecindário vou a trigger de afeto na e putar alegria, excitement, ela vira afeto negativo. Bom? Vitaleza e parafrasar. Tu recosta mencionar da maneira não partilha com vergonha na maneira restaurativa e com nota venena em ambiente de grupo. Quase seguro poder reparar o tipo de reação negativa e hora de uma comunidade. Poder reparar essa que seja aluno, poder reparar essa que seja o personal e seja maior na uma comunidade sana está caminha assim a dildo da doença da maneira positiva. Importante está para reconhecer e reaccionar sobre tempos concretos que nós por raça para ajudar a gente assim a dildo exitosamente da doença. De hecho, esse ainda é passo clave que é necessário para formar e manter relação sana segundo self-confidence. Já vai um pouquinho mais de lo que como para fazer. Nós por raça posta concreto ajuda a gente a ir exitosamente com vergüenza. Ayer me tive uma conversação com o Rose. Depois, uma atividade limpa para o nosso trabalho formal. O Rose, me digo Rose, você sabe, tá bom que não vai dar de prova, mas suportar. Agora que eu ia passar a minha por semana, viva e posta que passa esse ano, lomi a página, viva e conhecimento para o ano aí. Então, o Ministério Nacional com este país, diz que vergonha se não podemos passar como comunidade. Agora, portanto, bom, me guardei por outra semana, já me vou reaccionar muito mais milhões de gente. Uau, nós todos
assim de vergüenza. Entende não? Pero ita quer que o bom polícia, bom ambiente de nossa comunidade, mandatário não, nós assim de vergüenza para o que passa aqui. Como deve vir, exato. Eigenlijk, agora que você vai ter um grupo de 3, compartilhar com outro, qual é a relação abo de escolha na hora de vergüenza. Pero não vai ter grupo de 3. Ninguém como pensar um rato de um mês. Como abo da dir com vergüenza? Como abo da lecionar? Ou da lecionar de maneira que você esconde, você evitar, você atacar outro, ou você atacar você. Expressava, emociona, na boca e boca. Sentia? Sim? Agora nós trabalhamos a hipótese de Bradley. Tem 2 tipos de vergüenza que nós trabalhamos explorar. Stigmatização, para o rato. Não, para o rato. Stigmatização. Já? Bradley hizo hipótesis da papia de stigmatização, então é a papia de reintegração. É um criminólogo de Austrália que, em vez de considerar como gente que comete crime, ou faz coisas malas, contra, e como gente que faz coisas boas, mas maioria trivial. A maioria da gente está se coisas boas, passou, ainda quer para o outro. Você tudo atrás de uma organização que ainda quer para o outro. Você está conectado com o outro e não te relaciona. Você põe outro gente, pensa bom de stigmatização cheia. Teoria de Bradley está consistente com a prática da identificada no social discipline. E men, eu ando com nós mira aí, a mais importante, ora nossa papia de vergüenza, se é estigmatizar, esta puxa é um ofensor fora de comunidade e põe etiqueta arriba aqui. É ofensor morto uma gente, ou a cometer crime, ou faz dano. O label lo sigue sua vida inteira, dor pela que puxa de comunidades, essa que pode vai participar de uma subcultura criminal. Nós também conhecemos essa. Nós continuamos agora puxar a fome, não vai de uma subcultura criminal. Então, a vergüenza reintegrativa para expressar desaprovação, não puxa o ofensor por comunidade. O tipo de vergüenza está rechazar o acto. E que significa? É o que foi lá, pero não é pessoa. E está permitir a pessoa reintegrar em comunidade e contribuir na comunidade. Vergüenza reintegrativa para expressar desaprovação do ato. Pero, em verdade, viver em comunidade, então assim contribuir na comunidade. Responder a vergüenza
Essa aqui significa maximalizar a afecção positivo, minimalizar a afecção negativo, expressar na emoção de uma maneira livre, assim é três coisas aqui, mais tanto possível. Que bem, se nós queremos agora que demos comunidade, é o que passa. Tu é marihuana que nós pensamos assim? Maximalizar, escuta, promete? Está presente e curva de resolver o problema? Sim. Reflecting on what has caused the shame feeling, acknowledge their feelings, encourage them to talk about their experience. Maximalizar é efeito positivo, minimalizar é negativo, express o emoção não. Assim sabe, mas tanto de por, então eu nós está bezig with, então nós está bezig com o evento de disciplina. Essa significa que você conectar agora aqui, afeto não, vergonha, com o evento. Tu ainda compreende? Temos dando atenção até outro. That's it. Good. How did that feel? I like Nathan, and I like to talk about affects, and it was a big part that I had to do, so I had to skip that part of coming with three together, and I did thinking, and then with two, in duo. So think first, then in duo, and I didn't do the part of the sharing. So I thought that was the big thing. And especially in the moment now that we are in Curacao, maximizing, minimizing, freely express emotion and do this as much as possible is the message that we have to send out. And I hope everybody here can send the message out tomorrow, the day after tomorrow when we go out from the course. Absolutely, great. You can hold that. So, what's part of your simulation were you most happy with? The parts of how we react on shame culturally. So that shame is biological, but then you go to the part that is psychologically, the emotions and the feelings. That is what I like. Good, good. And if there was something you could change or redo in your simulation, do you have something? Maybe go deeper in how we free ourselves from shame to help others, because most of the time that is the part that we avoid to talk about in our culture. Okay, thank you. All right. Which side do I start on this time? I lost track. That side. This side. Okay. I think she just tricked us. Let me go back on the skin. Ok, Meta, exercício que nós fazemos promete, para quando nós relaxamos bem, depois de a comer, naturalmente, para ter a flor, mas essa aqui está algo bom para nós bem. É parte da americana, vai vir, quando quero de focus, ela vai vir papia, contra de vez em quando, que nós está compreendendo bola, flor, que merda também se põe a Nina. Também é parte de pôr-nos rato, tramonto, para somente também sulem in. Então é parte que você vai conversar com minha vizinha, a pôr me deck, então se não mais sulem in. I wonder if merda a isso mete sua cabeça tique mais tanto for de papel, então tem eye contact, lo estava um pouco mais, lo estava outro, não se tem mais contato visual com o outro. Ok.
também entrou estava tremendo de como a pessoa está ajudando a repor movimento aqui na seda. Então, levar também como a apreciar como você sente que a tem haver de matéria, então você chega bom também, seca nós. Então, como tempo quizás para pôr enriquecer interação para evitar um por exemplo, para skip, sim, para nota, sim. Também tem parte de economia só, mas eu vou parte de programar na boa, por assim, é que energia que eu poder ajudar porque é esperta. Então, eu já vou alguns diferentes dia exercício donde se de couple of as perguntas, então nós precisamos contestar, esse é mais elevado. Sin embargo, de dizer como a postar, é de maneira que eu defini. Sim. É parte que eu vou trabalhar com os escrever também, esse é mais ele come com nós para contato com o pero está assim também com ele qual que bota build up e exercício básico nós está sempre também que ele vou apresentar do departamento também na botar pena nós não tem que dar pessoas como esta pode vai a tudo para lá descrever anto quando tem suficiente contato com nós ora vou fazer uma seção para bom para uma palavra por arriba na sua mente como que diz de uma direção você pode funcionar essa direção que está top então esse é o botão na direção que é como que eu lo que seja você pode pensar em que é mas lá é como uma vez Mentre a introduzione estava da greca in occupando. Os mães não conseguiram para segurar e relajado para poder entrar com grosseria tarde. Mas mira que vou conhecer matéria, então o que me gusta para uma linguagem foi que vai estar pastada por matéria e vai bem amplo na do mês e também na final também o que o pessoal está passando ali vai poder ter que teoria, mesura. Essa aí estava parte na grega, a interação estava bom. So, verdade, do que está boa teoria, ainda vou escutar, depois combina com o slumber antigo. Então, mais a interação de papo é muito bom. O único challenge está, que tem a parte aqui, não pode ter mais interação. Primeiro que nós por a papo é mais de contar que vergonha a raça que nós mesmos estamos e como nos pode ajudar. Sim, mas gostava que se deixou orar sobre uma curva de raça, uma curva não raça, para crescer contato entre autor e outro autor. Esta luta e contato, de luta e link. Então, já essa é a minha busca. Busca aqui coisas que eu trazer, se interessa muito na comunidade, como ele está, o Chile, com o Penasco, o intelectual, da vista como estou aqui do mundo então é tudo duro como você pode que ele tem e compasso como tem que ele você sei para mim tá bacana então que foi real né me quer que me deve ser algo que é importante para dar fine tune cruz la que bien pessoa sabe que não pero me quer porque era ser perfeito se porque daqui do prende no mano pero ora se ele se dice sei vai ajuda então ele botar para ostentar a pessoa para então quanto mais ser um três coisas para o lado sei para o lado do três porque era atenção como maneira de se apoiar né então pelo ali é multitasking então vai muito menos fácil que você quer pero poderás conocer
I missed the first part of the presentation because I was talking on the phone. But I came later on in. It was a good explanation. The voice was impactful to me because I couldn't keep my eyes open. I was dumb. I went to take a coffee yeah, to stay awake. The voice was impacted on me. But it was a good presentation. You have present all the topics in your parts, and that was good. But for later, you must keep about your voice after a break. It is very good. Okay. I can see that you're very experienced with use of script and presentation and sheets. I think that's very okay. I like the fact that you share your own examples, very good examples, and I like that you keep summarizing throughout the presentation because that helps us keep the thread because it's quite complex at this point of the story. What I wonder is whether you can incorporate more examples of individuals or from the group in the whole shame thing, because shame is a big issue on this island. It actually hinders progress because we cannot step over shame, either from ourselves or from the community. It has a big story, a deep story that goes back centuries and slavery and all those things. It affects families, it affects individuals. So here I think that perhaps we should look into what shame does with us internally. That's A maneira como começar, dor de lá nos bem, não nos mensurado, dona nossa oportunidade para dona energia, dona que carinho na nos mês, dor de dona nos cliente, na nos voo para tranquilo, virar tranquilo, tranquilizar o para nós por receber a apresentação. Essa é uma maneira mais adulta para lá a gente sentir na mais que rato para nós corre, rato momento para nós. Também Cuba pisa nos de adelante que contra o prospecto de parte que colocou mais paisa que você depois de parte aqui. Ok, isso agora Cuba, ok, está tudo com aqui? Também o que me gusta tá receber quando vai estar por estar e maneira visa manter o script bom. Sim, então isso aqui também tem parte que a mim lota que tem mais toca um pouco mais profundização de parte de vergonha e lo que é visa de meu trabalho de por dia também e de minha família de internos comunidade e parte de vergonha toca parte que assim a pegar marana nós a mim tá querer que essa onde coisa que nós trova nós também e vai adiante. Eu vivo nessa papel de como nós estamos, de como nós estamos chegando. Essa é uma coisa que queremos meter atrás para nos pôr se ligando. Então, esse é o que queremos lo mais simples, lo mais raia, lo gostaria por aí, o que mais? Mirta, I like your presentation. I think you had a tough sell today. You had us after lunch, and also while giving your presentation, I realized what Corey explained yesterday being one of the parts, and I think it's one of the principles that is difficult to give
while teaching, and also to explain and make it personal, or for us to understand it or connect with it. So you had a few things that were very against all odds, let me put it that way, but still you managed. So for me that was like a big wow. One thing though, the Energizer was not an Energizer for me, unfortunately. Yes. Yes. So for me, it was more like too much of a relaxation after lunch. So I had to go and grab a coffee. But then that's perhaps a tip for all of us to perhaps check what kind of energizer or activity to do after lunch or after a break. I imagine this would be good for after a break, like in the morning, not in the afternoon, but yes, not after lunch, you know, simply because we had a pretty heavy lunch, in my case especially. So that would be a tip, you know, just to like check which one you would use for when. Other than that, it would have been a very great activity to do, yes. Me gusta a maneira como estava muito entusiasta para apresentar o tópico sobre muita cana vai vir quatro e envolver-nos, então me assim tipo botava da bibo, botava da parar um caminho sai, pero a apresentação estava ativa. Então é diferente ponto não, estava touching também. Lalagano a mim sim, que me vai de apresentação, da sua toda informação, sei que estava apresentando. Então tá que é parte de energizer, a mim assim de after relaxing, mas me dava de que rush na manhã, pero é energizer, estava full dog eigenlijk, pero toch la ajudava a pessoa assim que me inspira na relax. Assim de atuar com inspira na relax, só me dava tão que tense, ora manhã. Então toch mais estranho, pero toch la relax. Pero verder me dá com dor comida para ser seguro de bom mês, me dá animamento para seguir a boa preparação, para não dor como conhecer matéria bom. Sim, deve se preparar. Pero seguir assim, sei, então assim a apresentação na seguida. Okay, bom. Thank you all. So, I did not have her go intentionally after lunch. I want to clear that up. We did talk. Fake news. We did talk, however, on Saturday, I believe it was, or it may have been Monday morning. I don't remember. But we did talk before about her appreciation for this section, the affect piece. And for as heavy that it is after lunch, you did an exceptional job. You really did. I said to Benito, I don't have any I wonder ifs. I said, and I'm not just saying this because she's the boss and she's the one that brought me here. Yeah, I know. But I didn't. Not your boss. I really didn't. I didn't have any wonder ifs. You beautifully explained each section and helped give a very realistic idea of what this is supposed to be. And you did it in a way that wasn't so very deep I needed to break out a psychology textbook. You did it in a way that made it feel real and personal, and I very much appreciate that. The connections that you made to your community and your culture, I think, were absolutely perfect. One of the things that I had to paraphrase, because I of course I didn't get everything, but you led a discussion on
our understanding of shame versus others' understanding of shame. So an older generation might feel shame because of this action, whereas a younger generation may not. And that's so important for people to understand. I have a conversation very often talking about the word normal. My normal is most likely very different than your normal. And the kids. Yes. So when we are in that leadership position and we are now needing to speak with somebody else, we're expecting them to follow our normal. And to them, that is abnormal. Right? So that was perfect the way you said that. You went through all of the spots. You gave the objectives talking about Tompkins, Nathanson, and Braithwaite. You summarized. Somebody made mention about how you summarized. Perfect. Because you're giving large doses, but then you're coming back to make sure that people are connected. Another really important piece that I very much appreciated was when you did that very small activity, just to give them a sense of this is what that conversation could look like. It was masterfully done. It was well done. I also, and I made mention of this before just very briefly, but the understanding and how some other of your colleagues made mention of the community shame and how it goes back generation and generation and we can't move forward. That's not just an issue here in Curacao. That's an issue all over. All over, okay? We have communities in the US that are identical in regards to they can't move beyond something bad that's happened in their community. And until we get people to understand, yes, the past was very, very terrible for some people. But for us to move forward, we have to learn from the past, we have to talk about the past, and we have to figure out what we need to move forward. And until we can have those conversations, we're just going to keep doing this, circling back around and around and around. So you handled that exquisitely. That was well done. I don't have anything else to say. It was very nicely done. Vontade frente. Vontade com você, Tamira, vontade rápida na escola. Pero pushna, você aqui no lantas, passou para nós também seguir. A minha guarda, e você ainda não está open coffee? Meanwhile, you can go to Alara. Yeah. Eu estava daquela lanta pessoa. Para. Para. Ah, não tem mais seca de outro. Ah, to birra. Traje outro assim aqui. Assim aqui. Assim aqui. Agora, é um botelante, botar o dois mãos para baixo, começa a bater pouco a pouco de suas palmas, vai, bom, fique, tá falando de meter cara, tepe, bem arriba, trove, então vamos tomar ok, agora está de outra banda. Outro tepe. Nós estamos assim, mesmo coisa que são exilados. Bate pouco a pouco para o mente, não hace daño. Vai arriba. Ajá. E a ponte que mais duro. E arriba. Dando um ronche. Agora nós estamos assim. Agora. Kalau dia udah dia pegang, pasti tu. Udah dia pegang, Okay, nós tentei. Okay. Okay, danke. Agora que nós estamos papia, tocante de continuidade de prática restaurativo de nossa vida diária.
essa sessão aqui é o objetivo, dentro dessa sessão aqui está. Em vez de acabar primeiro ser um pouquinho sobre. Aham. Essa aqui, em vez de para nos mira, ter uma com o prático na restaurativo da chega, com o stretch. Para nos pita também. O princípio não. Riba com a prática restaurativo da passar. Então, para praticar, continuação de prática restaurativa, a maneira que usar em pedagogia e então, para nos praticar, como usar ele em pedagogia, que vem de essa sessão profissional, mas também como de nos vida. Agora aqui, eu também passo um vídeo para mim. Para mim, não vou passar algo. I heard video and I was coming. Yes, okay. Tem vídeo que nós vai mirar algo, ou nós vai retrato. Restorative practices are a way that people have more voice and more choice. Things that matter to them in everyday life, in exchange for them taking greater responsibility. And the range of possibilities of informal and formal restorative practices, from one-to-one conversations or speaking in larger circles, allow people the chance talk to each other in a real way, to say real things without it exploding, but rather staying within a framework that people are civil and can hash through things and agree to disagree or agree, but at the very least, they gain a shared understanding of each other and where each other stands. Okay. Stop for? Okay. Tem vídeo que eu nos vídeo aqui, que te gosta quando você quer da fora. Comprei outra massa meu. Comprei outra massa meu. De um certo quadro. De um certo quadro. Porque vou praticar na usar por de composição de um gênero para outro, tem uma conferência formal, não sei onde só de Ok, fica mais. Não? Ok, den parte que a visa, que a caminha nossa visa, que o gente não tem chance de expressar na mesa, caminha coisa, não vai bom, coisa não gostei, depois coisa chiquito com outro gente, assim que quando não sente mal, tem range de coisa na oficina que para passa, porque gente tem chance de expressar na mesa. Duna que efeito é o que passa, boa comportação, por estava em riba de, ante a hora duna é outro também, é uma ocasionalidade, duna of the hurt, duna uma oportunidade para explicar, então assim é o que traz comprometimento, mas também no momento não para papia tocante do que passa, sim você vai gritar. Brinda tudo trece mas problema então também é hora de dar outra oportunidade outro duna é uma oportunidade uma oportunidade para por restaurar lo que era lá sim sim bom agora Aha, essa aqui está na slides de prática na continuação de prática na restaurativo. Aqui na nossa mira é diferente prática restaurativo que pode ter. Tudo começar por de a declaração afetiva, que caminho vou indicar na gente que pode
declaração afetiva. Receita afetivo. Receita com coisa afetada. Festa aqui. Também tu, moeda do Nabumbo festa aqui? Sim. Ok? Quem mais? Um mais. Mas um bom trabalho. Todo domingo, nós podemos uma declaração afetiva ou não tu sempre ponemos porque tu tá algo síndico? Olha? Não sempre, sim, tu não pensava em entrar algo síndico. Uma declaração afetiva é uma declaração que ainda bota duna que efeito algo, hecho, uma comportação, coisa que ainda se porta tem riba bom. Não, outro reino. Então, se tu virar viar, ou virar o contrato Por exemplo, sim. Esse é bom exemplo de remarque afetivo. Ini masuk kira ke sini. Aqui é sentar se cubo? Que me olha na vista, quando se não pertence. Sim. Por si tu pertence. Ok, then affective statement, remarque afetivo na kita, fumi tabisabo, Kiko masinti, ora basical tapos. Kiko las kumi, que efeito daqui kumi, ante porta efeito positivo e porta efeito negativo. Ora A, effective questions, que me pergunta na afetivo, tu bota contra gente, por exemplo, como sentido o coisa passa. Exatamente. Como sentido a coisa passa? O que passa tudo? O que pensa? Yeah? Temos chega na small impromptu conversation, eigenlijk tá conversação, também coisa passa. Tem não tá planear, coisa passa, a sobotei, a fototei, anto tá vamos estar algo com. Por exemplo, coisa passa aqui de, anto vamos estar algo. Essa que me traz na busca exemplo, coisa que passa comigo. Me estava tendo uma conversação com cabeça de escola, tocante algo outro, então de repente dentro da classe banda de a vir, tá que rumor, a ver do que vai dar, me também vai que passa dentro, então por isso que ele falou no tem. Dizer lá não vai, abre porta, lá se sente para sombra e tu ia passar já, né? Para isso é assim aqui, já que dentro da classe manda outro. A porta da frota também com o cliente, ela passa, letra abre porta, ela passa, toda a porta. Olha aí, aí o frau vai depois, porta abre todo, pram, muito chiquito, abre, tá llora, hopi emocional, passou sempre tá nada que, de com, tá llora, a outra assim tá de vida, que passa? Lagi, kaba di horas ni, teori, mas sim também tinha uma cultura orita, que passa, ante la contami, puti chomba, puta tente constantemente em classe, então, na por outros poucos, o maior na bem escola, ora se mama bem papi na escola, se mama da tra, da biblioteca ajuda, tá? Ora mama bem papi na escola, lugar de ecostava, ecosubira mais, só quando tá vista assim, vai papi na casa, tá cultura econômica. Dus eu estava muito desesperado. E no momento, eu começo a subir técnica, puta tira, me digo, sabe, que não me passa? Sinta aí, então, o tempo é mais, a coisa restaurativa, acaba, o sistema restaurativo, então, não, mas
que coisa no 2018 acaba. Mas pensa, ei, eu não posso sentir que não, então lá é coisa que vai. Mas bem importa, mas quando a Frau se está permitindo de partir para classe. Então está preciso como vai assim. Agora, uma drenta, não explica não, que uma topa a Frau aqui, a Frau tem roupa e tristeza, roupa e dolor de escola, que não pode passar, puné, de ele na classe aqui. Então, que não está reconhecido, sabe? Que não sabe que está fazendo. Se quer começar, começa a vir assim, que me diz, você aqui com vinhos com papel, ou porque é possível. Mas é classe me não pode trabalhar, mas trabalhar algo certo, mas põe e Frau cinta, muito disso. E sabe? Mas contra quem está só mira, quem que cinta tu conhece para acompanhar, do sendo ali, como lá, os curvas cinta, também da cinta. Eu orei, nós não papel de que vai passar. Então, quem que sostener, etc. Eigenlijk, ora nossa trece sorte de conversação. Nem para entrar em classe, que não se chega na que passa, então de como, que passa, que efeito está tendo, mas que efeito está tendo curso, pensar em classe tá. Então, vai tipo, sabe que tem coisa que passa, o hobby de funcionar também com esse papel que está se e plus, quando a comissão tem que pensar, é que participar perfeitamente. Mas se não participar, a hora da ter a mim. Que me indica nos para papel, o que sempre nos papel, com botar raça e stop, sabe? Aí mesmo, tá cabete e não, com sombra, ela sigue. Então, ora mais raça sei, me não estava ainda, deve cabeça, que efeito por ti. Até, depois, em parte de semana, eu estou com um tipo de para mim, me sabe que depois aí na tremendo, tem que dar um plano com o outro, até sabe que está errado de impronto. Esse impronto está, e quando está passando no momento, e nem momento vou direcionar, então vou direcionar de uma maneira restaurativa. Ok? Temos que chegar a um círculo. E colocar um círculo. Se você foto e vídeo, e colocar um círculo. Diferente tipo de círculo. Seja que dá um check-in, seja que dá um check-out, seja que dá um círculo a preparar o vítima, o professor, o familiar, tudo círculo. Sim. O tipo de círculo. Exatamente. Então, o círculo sempre está encerrar o botinho. Um rende que sofre efeito de uma comportação ou um hecho, com um outro rende que ocasionar esse, então o outro rende não pode sostener de duas partes, para ajudar a chegar a conversar com o outro de uma maneira, para nos visa apropriar. E chega na contexto. Esse círculo quando check-in, check-out, lá visa o que nós fazemos também é check-in ainda e você não tem contato com o cliente, esse é um check-in. Anto dia também nós trabalhamos, então vai ver, tomada, check-out. Nós temos a parte formal. A parte formal também é uma parte que eu gosto mais tanto. Está caminhando para o círculo de justiça restaurativo, por exemplo. Na minha é formal, tem dois tipos. Tem o tipo de restorative justice, justiça restaurativa, caminha gente a cometer um crime, até porque vai mais de hecho de comportação sério. Então, caminha para 13 e 12 anos. E na sostenedora, outra cresce muito, também eu vou pôr na cinta de creme, então dá espaço para presidir e com ela sente como ela estava que estava então questo polícia também é para expressar onde que está tendo que efeito tem mas também que é daquele da turma não por ela afetar, ok?
Sim, orei, e também pode ser aquela apertar, por o indicar que eles têm para restaurar a cidade. Ok? Para ir a plano. E de dois, outro círculo, é o círculo de família. E esse está bem situacionado, mas alguns de nós aqui a trabalhar muito com bem organização, que trabalha com muita. Caminho que não vai bem-estar de muita. Esse caminho muito conta de uma situação de perigo. Anterior que bota 13 família, e família pode estar mal tata, o tio, o tanti, o outro gente não que também da uma parte da família, bota 13 muito, bota organizar entre como tu diz reunião, pero o mesmo que participa, bota dona e família e agora organizar, escreve na mesa, vai para o outro, botei dentro background. Pero na mesa está assim, que benefício você tem do Santa Teresa? Esse trabalho da participar na conversação no momento, de família se sentir mais melhor, agora na minha como tem uma mestrada da gente do poço. É vergonha que nós papel de dizer, homem, a pôr o bebê nós não que lá nós velho vas vai para fogo. Exatamente. Dan krijg je een veiligheid. Want dan krijg je een safe zone. Caminho para sentir mais seguro. Mais safe para poder expressar. Mas só não tinha uma estrada. Correto. Eu também assim, a minha esposa, não está outro medo de ensinar a minha pastora. Quando eu estou na mesa, só para apoiar a nossa solução. A responsabilidade você que tem feito. Exatamente. Asta cu ora tomamos decisões, não é tomar decisões internas. E eu realização na mesa, tomar decisão na mesa, que não está outro ambiente alerta opera na oficial, na mesa por a pedir solução adequada para nós. Exatamente. E algo mais que ainda quer corretamente que, em verdade, a família mesmo tem responsabilidade para sostener direito de coisa que não vai bom, anterior também, do que na mesa assistir, e hoje não vai estar, também responsabilidade ao que coisa vai bom, ao que coisa contigo. Não pode ajudar se pero camina nada de esquerda, camina água da queira. Na mesa lá camina na cidade. Sim. Essa aqui está, vou botar. Nós não temos chance de usar a habilidade Exatamente. vai engrandecer na confiança na capacidade da família para resolver algo. Sim. Quando a bisa não correr, tem confiança que o mesmo para resolver a situação aqui. Você vai estar assim. Eu vou estar reforçando também. Potencial. So, essa aqui, kami vai comentar algo mais para outro. Assim, a minha cabeça ainda também com quando nós praticamos de todo dia, nós temos tendência também de 20% nós está como tu diz, restaurativo, então 80% nós temos variação arriba, não está produtivo. Então, agora que vou começar a incorporar o sistema prática restaurativo de movida, vou a bomba ou para que cada vez trai por som. Bota mais 80% produtivo, então 20% para sobrar bom por evitar que o vai direcionar a responder a casa, então o povo está consciente que mais e mais por cento da proativo. Tem que não ter nada a fazer? Sobre a minha vida, mas eu disposto. How did that feel? No, it feels good. Yeah.
now it feels good. Yeah, when I start first, I was a little bit nervous because, yes, it's now you have to put it in practice. Although I know it, it's you have to put it in practice. Or you bring it over other people. Right, very good. Was there anything that you were very pleased with in your presentation? I was very pleased that I could do it without the script. I mean, that I could talk like that. Even though maybe I left out some things, but I was pleased that I didn't need it constantly. That's good. That's good. And you didn't miss much, so that should be good for you. Yes. Okay. And if you could do anything over, is there anything that you'd want to redo? Yeah, there was a part, the three objectives. I would explain the third objective better. Okay. Okay. Very good. All right. We'll start on this side this time. Sim, those effective statements to na revista é total e contínuo ou é completo ora para na formal conference mas quero colocar se dos formal conference também é continuidade completo ou adona então ora na formal conference não é uma família de decision making rules para restorative justice e quero dar cansar podia dar uma naquela história que eu pero foi quando começar a effective statements, eles começam bom, questions, e na base de pergunta na sala, primeiro que não acompanha diferentes circles não, ou effective questions não, se você não lê, a minha pensa, botar logo no final, ele fica copiando o papel, então se for forma. Dus over de les, non sanita, wat de stemmen voor de theorie, leerkrachten dan proberen je dus te proberen te doen. Lo ali, allora quando si lo danno da buon po' o poter conti e calci di anni per questo. For the rest, restorative continuum uitgelegd. Dus, wat ik om mij dreef ga, hoe naturalmente vou começar com energizer, então mesmo em riba expedição, sem uso do script, pero com o papel que e familiarizar o hecho do papel de contínuo, nós podemos compreender aqui dentro e o contínuo os do papel de restorative practices. Então, esforço para passar durante esse 5 pelo 6 maior. Então, nós precisamos ser pessoas. Ela começa a ver, em outubro, nos falta muito conhecimento do projeto. Bom? Mas eu Rosemary Tahopi, nós, que estava tenso, e também energizer, dus we compreender para nós, e tudo nós que energizer, que você está criando também. Verder niet, decidi wat preparar a matéria ou você tem que colocar nesse dilante. O começamento, mas para que toque já está tendo a landa, para toque para começar, apesar que está tendo estava da base, pero não queria dividir tempo, não? Isso aí tudo dos vacas, pero estava muito bom. As you noticed, I had to get out, or had to attempt to work, so my apologies for that. But that makes it also that I didn't have the chance to follow all the way through your presentation. What I have to say though is that I loved your energizer, so much so I wrote it down. So I'm definitely going to use it. But that's about all that I could really say. So. Good job, though. Thank you. I also love the energizer.
nicer, especially because I have a terrible back. So free massage. I love your example about the situation at school and how you dealt with it. I think your explanations were very clear, and I love the fact that the colleagues would participate in the discussions and the explanations. What I was wondering is if you could, in the end, link the restorative practice continuum with the window, the affects, and the compass of shame. So link and summarize. That's the one. Goals. Energize é muito bom, estamos no lugar. E também como apresentar a apresentação de lá. Lo qual para mim, não sei como lá, mas para mim lá, botar papel copilia. Botar se o ele não bobo, como diz, bobo saco ele por de contenido, se o mês por ajudar. Passador botar papel assinaliado e ele tem que vai concentrar o mês riba local botar pista para botar por vai aqui área vai aqui bem área, pero estava tá compreendível sim. Kami parte kami de parte de lastra aqui, então eu vou aprimorar mesmo, pero exemplo lá estava de loss ou de local com patrícia de lastra, estava tá bom. Rose, numa hora só em torno de pegações, ofensa de pegações, a maneira que você está papel de você está por casa doendo, laptop, não sei se você mês, digo assim mês, esse furado momento naquele dia, para o momento do está a tudo isso, mas primeiro veio nessa. Lo que também vai é tipo por você se inscrever, por você se inscrever, para um bom ponto. Pero que tu vai, então contra mim mês, se dou de sair, pega algum curso, vou dar 13 de lá, que tanto é importante para ser, maneira que continua aqui, maneira de essa reação como por tuna de restorative practice. Então, o factor statements está falando que isso é um curso, como isso é mais mínimo, como quase, a forma de conferência de disciplina está, vai ainda que compreender como ela vai de um grado para outro, então, cada tem mais planificação, mais mais tempo, mais etc. Então, especialmente em que hora vamos usar e como a lente sei situação. Então, nós também usamos forma de conferência Zoom, sobre essa coisa, mas tem como talvez um e outro onde que você está parado de escrever por aí. Quizás se você importava de dar algo, como uma vasta experiência, como por além de algum personal experience. Que hora você usa effective, que hora você usa questions, que hora você usa. Chama a Prontos. Segura a energizer, tá bom? E depois que marca aí. Junte o pisar e vamos no sul. Não despensa, PC. Essa aí dá, então eu parte bom, para a pisar, a pessoa não vai lá que parte de vergonha. Não sinto vergonha. Me digo ok. Então, bom. Estava a explicação, estava ok, verdade, hora. Cansaggio, eu comecei a tomar lugar. E da verdade, nessa era quando eu pessoa sou paciente, uma raia, porque continuo a explicar, eu estava com domínio, eu expliquei com foral, agora vai chegar na parte de experiência própria. Caminho eu estava tendo que fazer algo que sucedeu de repente. Então, de verdade, parte, tempo de uma
experiência no outro lado também. Assim, isso está em momento muito para compreender parte, por exemplo, sobre tinculeza bastante também, a parte informal. A parte formal, me compreender para a parte que, ora verdade, vou por usar mais fácil a parte informal do que a parte de restaurante. Thank you. Rose, a mim dava da pensa, agora eu dava da mesa, segundo a mandar de repentana até agora, na sobre se você me dava da colocar na bolha, então é que quando dá de observar você não se lançar. Eu pensei que basta de repentana e baterana. Não, pero em todo caso, me dá um bom exercício bom, isso no início, mas como se fica em meta e você section, você se vista cada é parte de restaurativo prática, esse também é bom para nós exemplo dos nós mesmos, pero mais que do toque que ainda segundo como se explica que mais é parte de forma conference, bom domínio de matéria. Thank you. Let me start by saying this. Girl, I love your shoes. I can't give it to you, I love it. Di Vigo mi dava da hobby cansava, l'anda vai tra coffee, anche se io pone lamentavelmente è proprio in parte di spiegazione, ma per dentro, então mi dava da riparare, Sì, depois di warming up. E se io pone even een hard time para me get into it. Pero, botar uma pessoa que está entusiasmada para me escuchar, botar é fun para watch, o body language está gewoon tenemi lantando, que botar para botar expressando para mim está caindo no dedo, so me gusta sei. Botar para double check cada momento fala, ok, não está ok, me persegue. En de ding é double checking aí, botava para na final, botava também double check door de assim pergunta, evitarmos para nós estar mais interativo de uma input, pero me avisa, porta também double checking que nós está escutando ativo, pois botar reparar também que nós estava zack in. Então esse então é maneira como alguns modelos lançam nós, double check que nós está lançando com nós informação está chegando de maneira construtiva. Okay, the last maneira sempre passando por ele e não dizer tudo com os casos quando pero de parte esse aí não está explicação não, mas custo é energizer, então necessita de uma massagem hoje para lá dentro sonho tremendas, mais mashable mesmo. Me arranha também vou explicação de tema, vou bom, você vai poner em cai de parte. Porque é parte aqui, mas ele sim, aí era com nós ainda. Pero, me não passa de dia mais, que me para mim tem certo caminho na comida, me era por ele mesmo, vai seguir isso. Também para papel over de círculo, é diferente círculo. Aí era nossa rainha, pero do como está assim na vez com minhas parte, me não vai focar se ele vai nenhum outro ainda sua parte mais. Então, é parte de círculo aqui está pondo por lei, toque certa coisa como tempo vai se interessa, mas me não digo que é duas laços aqui, é branco e verde, mas me não vai direita de ecorar verde, so de ecorar também tem uma boa explicação para por seguir para qualquer dos outros lá. Então, nesse segundo chegou de que vai nascer. Caminho mais perdeu. Primeiro era focus sobre família, aberto, também vou falar que botava na conta, então a família vai ser assim como um restaurativo. Eu tenho uma caminho que vou dizer anyway, não está anyway, vai ser algo que é importante para nós, como vai ser, então que vai dar o benefício de lo que vai fazer. Que me limita visa, no menos vai ser uma visa, você palavra anyway, ou é coisa que é importante para nós também, em que momento você usa certa coisa, mas a verdade, eu vou pedir essa agora. Pero, te agradecido, se você vai abrir meu olho e vai certo. Okay.
So keeping with the process, starting with the wonder ifs, okay? So this is for you as well as for everyone, all right? When we're talking about the continuum, and we are in this particular section, we are trying to just kind of lay out or begin the understanding. One of the great things you can do in this section is show people how to take affective statements, incorporate them into affective questions, how the affective questions and statements tie directly into the small impromptu conversations, and so on and so on. So I don't know if anybody said this or not, but it's literally a thread. That's what you said. Okay. And that's so critical to understand and to help people to understand. So as we move through that continuum, we always need to remember the further down the line we go, we're going to have more people involved, more planning involved, more time involved, and more resources. So the farther down we go, the harder it gets. So what we try to do is we try to get people to realize the faster we act, the easier it will be. I don't know if the systems here in Curacao are similar to the US in regards to how the school system deals with challenges, but in the US I can tell you it boils up and explodes, and then the child's out of school for 5 days, lost 5 days of lesson. Now we're trying to bring the child back and it just repeats itself. Why do we let it get like that? Stop it before it starts. So that's what this really tries to give you, a roadmap of how to. Okay? So that was the wonder if, but for you as for everyone. So I really appreciated how you laid this out. I like that you did another energizer. I was, to be honest, a little jealous that everybody was getting back rubs and I was sitting back there with Benito. He didn't offer to do that. You could offer. But I liked how you started it, got everybody moving again. And then you went into discussing how this ties into our lives, how it's applicable everywhere, how this is both useful professionally and personally, as well as basically what pieces work where. So you made it very real. So if I was a student learning this for the first time, I would be very interested in saying, okay, I know we're getting ready to practice this stuff. I want to do that now. So instead of wanting to take a nap, I want to practice it now because you made it interesting enough that it wanted me to do that. One of the things, and I didn't tell anybody this yesterday because I didn't want to, I knew I was putting a lot of pressure on everybody yesterday, so I figured I'd share this today. But the continuum video, like I think I made mention yesterday, if we show the video, it double teaches, right? So I just like to show that first part just to drive things home. One of the things that I've learned is that some of my audiences are just very visual. So sometimes when I know I have a very visual group, I actually won't speak, I'll just play the video. Then when we're doing the activities, I'll take it a little deeper. So I didn't want to throw too many things at you yesterday, so I figured I'd talk about it today. I really liked how you explained the affective questions and how you shared some stories and you gave some examples. That was all very good. I also appreciated how you, and I think I understood this, you explained the difference between restorative justice and restorative practice a little bit. Yes, yeah. Okay, yeah, good. In the beginning. Yeah, and I appreciated that because again, it makes us understand what we're focusing on. And then moving outside of what we have on the screen for the continuum, going into the family group decision making, I like that. It's in the script, and here's the really exciting part. In
2 or 3 months, I think 2 months, we're re-releasing family group decision making because we stopped doing the event for a while because we wanted to rebuild it. So it's going to be completely rebuilt, and we'll be teaching it again very shortly. So I really think the family group decision making process is unbelievably valuable. I don't know why it's not being utilized everywhere. It makes so much sense. Let the family solve their problems. We as the system just give guidance. Well done. Well done. Thank you. All right. Ask you how you are feeling, but I'm not going to ask you that at this moment. What I'm going to do is I'm going to see if together we can make the dance of the restorative practices. And to start a continuum, I will do something. And then I invite Mirna to do the same, but add some whatever. And then the next, until we have a continuum of a dance for restorative practices. How do you think about it? Very good. Very good. No, I see some people thinking, "Look, I will start just easy." So I'll start. And that is? That is the first step in the dance. And then you make a second movement. And everyone, go with us. You can sit or stand. Let us stand, and so we can do that. So I do this step, this, and now what are you going to do? Oh, she does like this, okay? She does this, and what are you doing? I do this. I do what? This. This, okay? No, but that's no big idea. Yes, okay. So we can do this, and okay, we have 3 steps. Okay, 3 steps. Okay, 1, 2, 3. And then we do loss. She said. Still thinking. No, she said, no, she's the first. Okay? What are we going to do? No, but it wasn't good. She does this. Okay. 1, 2, 3, 4. And then what do you do? 1, 2, no, 2, 3, okay, that's this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 8. And you? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, hello. Okay. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now 11. And then the last one. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And then 11. With some music, we have a dance. Okay. Pode ser pra amanhã.
So we are all into it. So we have a dance. A restorative dance, symboling the. Oh. You also have that? Let's have a rest. No, we are not going to do second set. No. That's not what I'm going to do. But let me try to honor the script. So this is the continuum. And what we are going to do now is to try to practice the different responses, especially the affective statements and the affective questions. For, as you know, the circle will be something for tomorrow. And what we do, the small impromptu conversations, sorry, I have to. That is something that is going all around, but we'll come to that when we arrive at that place. So I'm going to see if it doesn't do anything. Arriba. Otro mano. Dot kora. No, but you worked it full miss. Oh, you see? Dot kora. Nothing. This just shows. That. No, but I want to go to the next one. Oh, okay. Next slide. Next. Okay, thank you so much. What this shows is how a teacher can think that she is asking a very clear question or saying something very clear, but she is being misunderstood. And so you get different reactions. So when we talk about affective statements, I don't know why I'm talking English, but maybe I will go to Dutch or Spanish or whatever. You just saw how difficult it is to make affective statements. It is really difficult. Why? Because we don't want to show ourselves. And we really don't want others to feel, to know what we feel. And sometimes we don't want to know what others feel. That is also the thing. So what are the affective statements for? The first thing is the set boundaries. Or in Papiamento, I would say, nada do nada un quadro. Where are we talking about? Corey said about we talked about not the injuries, about the injustice. When did you feel that you were not treated fairly? You have high level not being treated fairly and very likely not being fair. So it set boundaries. When I say I feel embarrassed that I saw you naked, I would say something like that. Then it's, for me, it's okay, I felt embarrassed. But if I say I'm very mad that you make me see you naked, then something is going up in my feelings, okay? Because you are embarrassing me. Now you are creating the shame. You are creating the shame, the feeling that I had a positive feeling, and now that positive feeling has been changed by something that I don't feel good. So that is the shame factor instead of the X factor, the shame factor. Okay, it set boundaries. It provides feedback, so you know how I feel about the way that you are acting, that you are behaving. And it teaches empathy, because that is the thing that gives people information, and maybe you have not stood still by what happened. So, because sometimes you don't. Rose told me at the beginning, you are the other one that I knew.
it is something very, it's something that people don't know what they know, and they don't, they don't realize that some things that they see are not like that in reality. Or that reality, maybe I should say that reality is a multi-dimensional thing. Let me call it like that. Okay, now what do we have to do? Next sheet? Next sheet, the button on your The bottom? left. No? Right. Right? Oh, here we go. Okay. I'm a slow learner. Excuse me for that, but technical. Not in the other way. Yeah, but technical, yes. I learned swimming with my 42. Does that tells you something? Complete the following statement. So I will give some examples. But the idea is that you try to complete these sentences. And what I want you to do is write down, complete the sentences, and then share with us how that feeling was. So I feel glad when I see that you helped us with our team. I feel. The great word is I feel of that happened to me. The feelings. I feel mad, I just gave an example. I feel sad when I see that you hurt someone. I feel scared when you scream to me. So, feeling. And I would like you, I feel whatever. So I would like you to just write down for all these examples, an example that makes you think. Think about when are you feeling glad? Not just an invention. Try to think when was the last time that you feel glad? What was the last time that you feel mad? And what was it that made you mad? So we are taking just 1 minute. Is it enough? 1 minute to write it down. And then we are going to talk about it. And it must be something that somebody else has done or spoken. Whatever happened that you felt like that. It could be that Trump said something idiotically. That's what it is. Must it be It means that must it be something that someone else has done to you? something that you feel that someone else has done to you. Because maybe nobody did nothing to you, but you feel it like that. It's something you feel that someone did something to you. If for instance I don't greet you in the morning, maybe you feel that I neglect you. But maybe I didn't even saw you. It must be a human being. That's my point. Yes. I feel glad if I can sit on a red chair. That is not what you are looking for. No, I'm thinking about, we are talking about relationship. Yes. We are talking about feedback. We are talking about making a framework. We are talking about that relationship in the human. Yes. Okay. Thank you for the clarification. So by expressing feel, you make an affective link to the other person. Yes. So you cannot be jumping about chairs. No. Because we're dealing with persons. Exactly. Thank you so much for this clarification. So do you see how difficult it is, or easy it is to run away with this concept? You have 1 minute.
about the generate. What did you feel? What did you, what did you think? What did you feel when you were making these statements? Let you think about yourself. What made you glad, mad, sad, or scared? Yes. So you are connecting with yourself. Yes, to see for yourself how you are feeling and to make it clear. To make it clear. So you learn to know yourself much better. Yes. That is By connecting with yourself, I felt a kind of vulnerability because you are recognizing some feelings that you have, and it can make you happy, but it can also bring you back to the moment that you felt sad or mad or scared, whatever. I feel that with the memory, when who can make me sad or mad. During the day, I don't remember that. It was something that has happened, and I thought I had let it go, but now it remembers. yes, you create a distance with your feelings. So if you create a distance with your feeling, how can you communicate that feeling to a student? It makes you aware that you have feelings, Yes. and that you know your feelings, and that you can understand your feelings, so you can talk to others about their feelings. Exactly. For me, it's the realization of what you're going through, because during the day, especially if you're at work or for us sitting here, you're so focused on what's going on here, while at the same time going through other stuff. For example, just like the call I just had, which gave me certain feelings, but because I am back to focusing on what's going on, this activity made me realize what is the feeling or emotion I am, or what's feeling behind what was happening. So for me, it's the realization, oh, like this is happening. Do you understand what I'm saying? Because I had to switch immediately from one emotion to go blank and just continue with what's going on. It's the realization that you are compartmentalizing your life. Yeah. And not making the connections between. But instead, something that happened there can influence the way that you act or do or whatever in the other. But you are not accepting that immediately. Yes. Oh, I'm sorry. What do you prefer, the microphone or talk hard? Talk hard. Hard. Okay, I'll try to keep. It's because I put empathy so much with Larissa. Yes. That's what made me go with her. Excuse me for that. Thank you so much. Okay, so we have had someone else want to share. Okay, then we are going with the next one, and this one is these are some effective statements that children and sometimes we adults hear them all the time. Don't act so stupid all the time. Maybe we don't say don't act so stupid, we use another word, but you played nicely, be respectful, you look very nice today, get out of my room, good job, and so on and so on. So what I would like you to do is, in the script it is that we go in pairs and then you discuss with each other. That is the script. You discuss with each other and you start for all these effective statements. All these statements, you change them into effective statements. But that is going to take us a lot of time, so I'm improvising now. And I would like to do it another way, and I would like to call you out to just choose one of them, and you have the floor, so I'm going to give this to you. This is for whoever wants to take it. And you just use one of those statements and you change it in an effective statement. So who does one? Okay, Larissa.
choose great job on your test. It's on the right top. Yeah. I feel very proud of you for acing your test. Great. That's a great statement. Who? Mirta? You played nicely today. I have a boy who never play with the others, and I say, Bonariantje, you played nicely today. But you have to change it and make Yes. it in effective. Yes. Bonariantje, I was very glad that you played nicely today. Yes, that would be sure. I feel very glad. Okay. Behave while calling your parents. Mirta, I don't like how you behave today. If you don't stop, I call your parents. Who else? Dennis. I actually kicked my son out of my room with that phrase. Get out of my room. You're nothing but a problem. I actually say that. So how are you going to make it? I don't know. So who wants to help her? Who wants to help Bernice? Do you want? I'm open to suggestions. I will be very glad if you leave this Who wants to help? Get out. I understand that you have a big problem. And I don't know the solution right now, but how can I help? Explain it, and maybe come back tomorrow, and we will talk it over again, and then I will understand you better and help you. Stay here. You have to put the word feel. I feel that I cannot understand. I don't understand. Okay, that's the feeling has to be into the word. You need to start getting along with others. That is the need. Yes. I feel that you need to start getting along with others. That is Yes. Yes. And then what was it that you said? I feel that you need to start getting along with others. I feel that you need. Is that an effective No. statement? I feel good. I appreciate if you start getting along with others. Yes. I appreciate. Yeah. I would feel Good. appreciation. I would feel better if you act together. I would say something else. Who would use another word? Get your act together is very friendly. Can you use another word for getting your act together? Maybe I feel you're not using your full potential. That's better. Thank you so much. Okay, so now you have a feeling about what it takes to change the statements that you use every day, how you have to change it in effective statements, and that won't be easy. It needs practice, Bernice. Yes. India, I'll call you. May I ask some, so if, can you clear me, if I understand this correctly, you have to put the feeling in it to come to another way of saying it. Yes, but yes, and it is what now we are doing is more technical, so that you learn the techniques of saying I feel that. The first activity was more in feeling it sincerely. Of course, when you know the techniques to change it, and you know how to change, thank you for listening.
instead of saying that you say, I feel very glad that you listened. If you learn to do that, and then of course the feeling has to be there, because if you don't care about them listening, then even you don't need to thank them. So I feel that this is a more personal approach instead of being zakelijk. Yes? Yes, yes. But that's all about, that's the restorative response. It starts with acknowledging that some behavior, oh my God, and I have no comment, understand. Okay, some behavior is not help. So I'm going to. Shakira, I have still a question. Yes. Are there other example of this effective statements? Not the one that we have now constructed. Yes, but you will have to practice. And I would like to go now just a moment to the questions, because they will help you further. Well, it is needed that you know what is about the statements, but then you change those questions in restorative questions. And for the restorative questions, you got in your map, you got 1 and 2. Those are restorative questions. And as I cannot linger along them because I have the hand on, I want to say that the reason why these questions do is that they elicit emotions and they allow individuals to space and to explore issues in a non-treating way. So when I say, what did you think when you realized what had happened? When you say that to a victim, then they have the space to think about it. And that's address past, present, and future. If you see at this question, I should say learn them by heart, but learn them also by, not learn them by your mind, but learn them by heart. So that you really understand what they are about. They may achieve that fair process with which we are talking about, EEE, they will have the possibility to create that and proactively use to explore positive changes in behavior. And if it is a reaction, then you can explore the harm that was done and in a way that is not further harmful, because that is very important. So I see that I have to stop. I'm very, okay. What I say is till that, and tomorrow you will hear about the sentence. And what I wanted to say last but not least is, it is very important that you incorporate the feeling in your questions, and then your questions in making circles. If something has happened, don't wait until you need a conference. Someone told you something, you didn't like it. Just tell them and talk about it. Okay? That's it. Okay, how did that feel? Well, it felt great to do it. And, but I'm ashamed that I didn't, I am not yet at the half of the script. So, don't worry about that. I can't, of course, tell you how to feel, okay? But that's not what this was about. This was about exploring this section. Yes. And you helped some people with exploring this section. Yes. So that's a mission accomplished. So good on that. Okay? Again, I can't. If you feel shame, I can't help you get through that. But you did well. Okay? What was something that you were happy with, or pleased with, or proud of? I think the way I used some things that were not going well, like with the technique,
I changed it and used it to explain that there are different perspectives in a situation. I like that. I just impromptu did it. Yes. Very good. And is there anything from your presentation that you would like to redo if you had the chance? Yes, the time. The time. Okay. No, that's very real. Yeah. Shakira, dynamique erbij. Je bent hier hopi dynamiek. Dynamiek tem. Dat moet dan ons aware. Dat moet dan impide. Dat we parte ku balaga nos así que ejercicio como que balaga nos venga for, pero vale la pena. Explicação do na over de sentimento também mais muito bom. Explica aqui que tá, como está, e que nós mesmos sente, puta me como pessoa para que tu na mi sentimento na, e a rina me tá para lo que me tá pensa sempre de papel over de algo para que nós sintamos. Para nos intercambiar, mas eu tenho caminho para começar assim, que se assim que não aí chega na gente, pero toque parte para nos intercambiar. Door die bijbed is hier, lo que bota sinti na cada scubo a mim. Sei lá, eu digo. Me tô contra mim mesmo, bota para tique mais handa, de parte técnico cortar, dela vai tique mais lie, por lo que não pega, então também é parte de explicação, o eigenlijk a toma tique mais tempo por normal lo que a toma. Se tomar nota de essay, o estilo para finalizar e logo para finalizar. Yes. Hobby bom. Anota que você sabe a matéria, então está possível por ajudar no momento como tem explicação, como me quero double check me a compreender e coisa bom, então esse é toca dos sentimentos. Lo que me gusta também tá com de explicação mais ampla, me tá por a link back na social discipline window, então a base de pergunta não conosco por a praticar conjuntamente me por vai buscar minhas back quando me tá então link back em minha vida de vida privada, tanto é pessoa profissional van Congo por boldo certo pergunta não, então com certa pergunta não está relatar back em certo de hockey não, então esse é minha upgrade, então me pode seguir usando sem dificuldade, então é tempo que não me perdona, verdade, bom, vai como é o nome tá? Larissa. Mas me cune a verdade o sistema abaixo e não porque era atento a não olvidar que nós temos grupo urbano, então que nós todos temos que conectar. Sim, Jandira, me gusta boa explicação. Sempre me gusta como te explica, você explica para que dentro porque para a gente compreender o que você está explicando. Mas no mesmo momento, me diz, eu tenho que pagar no toque de a pessoa. Explicação e dor de outra explicação, por provar o gente. Dor de explicação da muito outra, que você quer importa valquei, petval, que é em inglês. Então, aceita, então, busco mais check. Logo que me estava queira sacar foto do yamar que nós não temos tempo para seguir para entender o que é. Se é maneira que nós temos formular e pergunta, que é cai de maneira é buscar, pessoa aceita é feeling como a raia, que é cai maneira I message. Como é? Ok. Não se pode pegar de tempo. Deus senhor não sabe que da toco, amém toque da toco, não tem que ganhar que vai, não tem que mais vem em matéria. That was Yadira, hopi energia, porque energia que eu transmitia também lá no grupo. Mas gostei do exercício de improvisar, estava great. Esse show estava todo personal. Então,
mas é semana introspectiva. Dat tem momento lá, para começar a escrever parte como tu sente, para ela vou chegar, para vou também, I'm glad, que hora, I'm scared, que hora. Ela vai me tocar em parte de da introspective, então sei de mesmo lá certa emoção não tá, mas estava tá bom. Também é parte como por cambia pergunta não, eu ponho para que tu vou viver nossa papia coisa então essa é outra parte de restorative practice. Mas quando nos por cambia nos pergunta não, por algo nos queda tem a box with box. Sei também estava tá great. Challenge, vago do tempo e não cai de repetição. Maneira tu lembra que isso já tira é que isso dá uma bom e também vai comer só dá um vou pegar com maia e para pensar nunca vou fazer o ver pelo bebê pratiquei ok lo qual com maia também vou voltar é parte que a minha vai pôr nós vamos pensar riba nós mesmos feeling lá vou bom para me seguro e não tanto um problema pero tá por isso vou viver vou ter tendência de vai lidar com emocional então não be back no barang portanto tem hora com gosto passa vou vai back no dia no momento me para que tu toque de minha vida diário com mim mesma parar com isso e cambiamento de pergunta não tá tão difícil pero tá bom para usar aquilo diariamente. So, vou beber botar muito extrato com ele com o cliente botar delante, pode nem que hörte, então sim para atento com aquilo botar besta assim. Esse vou por caminho pergunta de uma outra forma caminho tá que assim dele acomodar de gelo tá muito bom. Mas ele chama com tempo para ir cabo, passou botar ele com gosto papia, então se eu gosto para ver dor e botar mais botar chance muito grande que botar by me ou outra pessoa que tem esse não conta. Yadira, I admire your empathy, and I think you did a great job in triggering thoughts and helping us advance on the issues. What I suspect, I'm not sure, is that culturally we feel some risk at getting too personally involved. So when you say I feel, there is a risk. And while I don't think in this method, it's just to establish an affective connection. And I think we need to focus on how to. So I think there may be a way you can anticipate that this is an issue, and then see how. I think we need to separate the person from the deed. That's the thing. There is no personal risk for you when you say I feel. That's what I suspect. Yadira. Sí, me gusta el comienzo de los bailes, nos ha comenzado a diseñar un baile, restorative dance. Então, após me sentir bom, me gusta esse que botar esse que botar vai mais deep de feelings e porque ela bem delante mais via para sobrar ora botar papel de restorative practices eta tende a ver como ela me sente como a ela outro sente que efeito é o que começa a ter para ele e efeito tá que tem a ver com o sentimento então esse dor de tão extenso vai bem botar supraiar cada vez e la empieza marcar de nós tá de que se trata, já?
É natural, como dizer, prática que explica mais e mais, da pone sim, que bote risco, que a miséria não está compreender, bota perda na rato, não está vai levar, anto lagar a boca, a back. Esse é o porra. Tinha because comigo, tá? Quem escolhe que dena e de parte de coisa técnica, bom, não se olha para a cabeça que sei, pediu ainda ajudar porque parte técnica, então muito claro, yeah. See, okay, I have a few points. I'm just trying to remember all of them. What I found what I really liked was the fact that you put the theory in practice quite immediately. When you explained about the effective statements, and then you explained that part about saying how you feel, getting the chance for feedback, and also teaching empathy and stuff. So when we were doing the exercise, and I was actually really angry when I finished my conversation on the phone. So when I came in, without knowing what was going on and just doing the exercise, you were able to empathize with me and then actually explain to the group as well what you were doing and then making that connection with what you just thought that was on the screen. So for me that was really great to see that as well, like the links. What I also really liked was the fact that while doing the exercises about, I feel, again, doing the effective or changing the statements into effective statements, it is, as you could have seen, a bit of a difficulty here, right? So some of us, or all of us, actually had a bit of a challenge doing so. And what I found really, really nice was what Bernice then did. Like, I just did that, and I don't know. And you gave the chance for others to help her solve her situation. So for me, that was like also something restorative because she can go back home now and make it okay with her son. Or at least she'll try. Okay? But that's all we do. It was great. The way that you actually stepped in and gave her what she needed as well at that moment. You were actually practicing exactly what you were teaching. Also, when Madeline said, but I have questions, or I want more exercises, or whatever, and then you actually mentioned, like, you can practice, but I need to go on. We can talk about it later. So that was also something, you will get that during trainings. I mean, you will have people that will ask you questions you're not prepared for, or say certain things that you were not, prepared for, and you actually got all of them in one session. So, and you managed to do them well as well. So for me, that was really great. And about the time, for me, it is a challenge, but it was also a sign that you did understand that I feel that the effective statements part was important, and you put that extra time and effort in. A apresentação estava ativo, estava hopi da sentimento que ancha para cumprir a apresentação e também cobrir inteiro stuff. E exercício de conhecimento estava great, pero se comer tu tique tempo, tique hopi tempo.
Então, esse é a pôr no final que eu estava aqui com Restaurativo, que é eigenlijk het time management, nesse depois que tu coisa outro, pero há tempo, para tu coisa é seu tempo. Também me dá exercício estava tão leuk, pero por assim tique mais cortico, quizás de outra forma. Então, uma boa ideia assim. Então, verder, me dá eens voor, Shakira também ook die stof, me dá que ang imitar essa etapa, esse é um bom ponto para imitar. Shakira vai curva da maneira exitosa de trazer adiante com den pergunta não restorative practices a curva de hinka pergunta não den outro para nós usar e combin para chegar na pergunta não e nós usar esse exercício de feeling. Mas sobre feelings é resultado de família, comunidade, cultura, biografia completo. Então aqui nós estamos outro de como nós estamos com outro gente em vez de maneira de snowter ora com nós que afetar é parte na positivo. Então ele vai back trove o constantemente vai back maximalizar a parte positiva, minimalizar parte de feelings não. Então assim essa aqui mais tanto quanto possível. Então esse é ali mas duidelijk agora aqui a connection com o logo agora assim na trove agora. Dus zeggen wij prima, me dá wonder se teniendo en cuenta que hora de laster digo agora é word, verdade, mas posco Roxiana disa, porque isso estava leuk, pero le toma even tijd para nostura assim, então hora e por time management lo hora vai mais viver se vou a connection e pergunta como disse Rose, o portado estava da porta. Diz o que pode, não tem. Pero realmente não agora opco por a Rose e pode e isso não se acaba. Mas ele é hora e a vaina é parte a combinamos e chega na pergunta na aqui, a pergunta não a analisar acaba. Tudo feelings papo. Pero a bonés passador de dia, para bom com nós tá resultado de nossa cultura. Então tá aqui sim. Mas já outra pergunta diz, mas cabe usa exemplo então como tem curva e fórmula tempo assim exercise para treino mas todo dia nós não fazer exercise o exame tem treino vê ou como estou eu na escola para dizer what happened que eu sou subir então começa a contar o que eu sou subir então dizer pero como assim que no momento mama assim que era piada então como é a outra escola como vai dizer botar bezig voor restauratief. En toen kwam in te zijn, die die maas in cursus minder, een paar keer toen maas is circulo enzovoort. Si we nog trabalhar lenguaje, en toen we nog weer restaurativo de hablar, e de nog weer restaurativo tempo de treino com gente com e que pode sofrer em contexto. Que nem como poderia ser, a toen we nog acaba stof, is niet erg. Pero wat pode si, é ponto e o caminho é estar. Bom, dankjewel. So I have just a few things, and I actually have something to share with you, Bernice, as well, okay? So I really loved how you wanted to take everyone on a nice deep journey into these sections. So what I was able to see from my experience is that after you would have finished the activities for affective statements, you would have taken the same amount of time to focus on affective questions and tied everything together. I knew where you were going. I knew where you were going. That's where I was going. And that's this, all the stuff that we learned today is so important. But when we have time to actually practice what we've been taught, that's the takeaway that we want people to walk out with. So the journey, the path that you were on was very good. I liked how you discussed I like the way you discussed the boundaries of affects. I love the way that you made mention of how
these can be utilized. And I appreciate very much the feedback about the cultural sensitivity. We as a, not we, you as a culture might have struggles with this. Yeah. That's really important. So your conversational topic started a deeper conversation, which is exactly what we want. We want that real talk. That's how we fix things. The only, and I have a couple more good things, the only wonder if that I have is what I would do, and correct me if I'm wrong, okay? When you were going through some of the statements, it seemed like you were trying to make them right then at that moment, or did you think about them ahead of time? The statements that needed to be changed? Yes. Oh, I did it yesterday already. Okay, okay. So what I wanted, and I saw how difficult it was sometimes. So I wanted them to pass through that difficulty. Good, okay. That was the idea for me, because I realized, because I'm also part of the culture, that it was really not so easy. Yeah, it's so not. To put everyone in groups and coming back, and I wanted them to pass through all. Good. So I thought if I just call out, then maybe I get a lot of. Good. That was the idea. And how some people struggled, Yeah. that's good. Yeah. Because once we struggle, and then we have that correction, or we're given the right answer, now we're like, oh, okay. Yes. So that was nice. Yes, That was that's good. why I left them, and then I said, Gloria, remember, you have to use words as feel. That's right. Because we are very reluctant to use those words. And then I think sometimes you have to overdo, just overdrijven, to exaggerate it. To exaggerate, and then when everyone is comfortable, what Bernice said, comfortable, same feeling. Yeah. It's not. It is part of being human. Right. And when you are comfortable with doing that, then it's not a problem. Right. So that's why I was, like a teacher saying, you have to use the word feeling. Right. Not That's because good. I want it, but because It's I important. wanted to exaggerate Yes. that point. And on that, this is a tip for everyone. Yeah. If I'm talking with a 5-year-old, I would say, I feel sad when you don't listen. If I'm talking to a senior in high school, I'm not going to say that. I might say, I feel frustrated that you're not working to your potential. So we need to change the level of language we use based on who we're speaking with. We also have to take into account learning disabilities, mental health challenges, etc. Okay? And I just really enjoyed your section. Well done. Thank you so much. Thank you. And for Bernice, just very quickly, this is how I would say get out of my room, because I say get out of my room all the time. So depending on how old your son is, I would say, if they're a little older, I would say, please respect the boundary of my room. I feel that you're disrespecting me when you keep coming in without permission. So get out. Get out. But he is very smart. He says, I just want to keep you company. And then what are you saying? So then I would say, come on. Then you say, come in. I wanted to add, because you were speaking about levels. So when you are, we were on the basics, but when you are talking with a colleague, you could use words as teleurstelling. Yes. And not use feelings. Right, right. Yes, so right. you can use other words. But Yeah. at this point, I wanted just to hit home. Yep. Just that was. And that's important. That was. And that's important. Yeah. All right. Yes. Sì, no, a base di limitazione con un provvedimento. Perché Io tu sono sei a sì, che mi fanno tour, poi dopo sono tour di dame per non mi chiesata, mi dico e lo di repracare, sì. Come persona, mi devi opleiding, maar zie je sempre van, hey, daar heb je emotioneel. In my training, I learned that
Emotional. Digamos, digo que botava tudo no curso personal, digo que me paga de sentimento, com assim, em certa ocasião, de meu trabalho sempre me põe de lado, que o mês está mais, sabe, zakelijk, Antonovo, tem coisa van, me dá sindical, of não, me digo Instead of que feelings, being more practical about the situation. sim, então, escutando bem a verdade, sempre vai na Holanda, mas agora formando, mas bem na Holanda, então tem sempre conosco e persona, a minha ali carreira daí não somente emocional, tu podes nos falar com tu personalmente. The normal thing is that in Holland, where she was born and raised and studied, in comparison to here, the South and the Philippines in general, the statement is that we take things emotionally. To person. Sì, sempre tu e sei come un po' arbitrario perché come un professional ele me se sabe algo então você assim como tu me conosco personalmente Losing your composure. então agora que vem a ser que me diz uau verdade para eu gosto de efetivo verdade para pôr a minha bom caminho não dá nada era para pôr visa para mim tá sinti tal então você era legalmente que me leva okay, dus mijn dat is zo verkeerd bezig. Pero dus het is algo challenging para mí actualmente, sí. She's not suffering from this whole session. Don't take it too hard. Sí, pues eu pouco me estava daquele ler quanto mais eu penso que isso me leva para mais zakelijk, quanto para montar muito involved, sí, então para dar visa. Sì, no, oversensitive, però mi tiene gopi empatia, o gopi mi impatto molto on point. Dacht ik dat het werk van, afstand en nabijheid. Não só está afstand en nabijheid, komt wel een beetje in die richting, pero mais bem como mensen zakelijk, en vooral denk como directora, como manager, o mensen está mais, então dizem não, that's not me, coisa está a mim. Você com? Então, é para mim challenge novo, pero também tu se toca atender de forma assim, it's okay, então it's necessary. But you have to take into account two things. When are you in a restorative situation? Okay. Secondly, that line, that affects, that you try to stay in the positive ones, and sometimes you are in the negative. But the third one is that you need to express. But of course, the way you express is important. So you can express screaming, or you can express in this way, and without hurting the other one, because that's the restorative conversation is about expressing without hurting the other one, and of course without hurting yourself. So you needn't say that I'm such an idiot that I did that. No. And so, Give it all to me. And sometimes you might need to wait Yes. 10 minutes, Yes. an hour the next day before you have that conversation. Yes. But we have to express that. We have to say, I am feeling very angry right now. I need to talk to you about this tomorrow, and so I can gather my thoughts. That's okay. Yeah. Also, and correct me if I'm wrong, you can always express what you're feeling, and also being zakelijk at the same time. But it depends on how you do it, of course. Like the example given, it's how you talk to a 5-year-old versus someone in a teenage years, but also an adult in a specific position. Right. So that you won't be saying like I feel hurt or I feel pained or whatever, but you do give whatever you're feeling,
but on a more professional level, let me put it that way. And then you're still letting the other person know where you're feeling, of what you're feeling, and also the expectation as a professional. You give it back to the co-worker or whatever. So I do believe you can use the effective statements while still being professional and not being considered overly emotional or overly personal or taking things personal. I really want to bring in an experience that I have for years. I used to, when the school is over, I was a headmistress of the school for special education. So during the day, a lot of things happen. And emotionally, you have to release yourself, your emotions. And what I did always was, there was a bank nearby the last class, and I can sit there when the children go out and say bye-bye, and then I see the bus chauffeurs and so on. And at that moment, teachers coming out, and they sit down and we talk, and I call that is the time for being objective. So everything that happens during the day, you could release at that moment as teacher, as team, sitting there, standing there, waiting for the buses, and then after that, I go back to my room, I write my logbook, and then I take my bag and go for my kids. Why? Because when they come in, I have to ask them, how was the day? What happened today? I must be released before I go to my family. So that is what we call in orthopedagogiek objectiveren. And that is something that you have to learn if you want to call yourself professional. Sometimes you call yourself professional. But there are small things we have to learn. And in these kind of practices, you learn to know yourself and you know also how to build in moments, release emotions, to come to yourself and be ready for your family. That is very important. I wrote a statement that you said, Bernice, and I don't know how you said it, but I wrote it down. The I feel statements is not being in personal risk. So that's for me very important. Yes, Because just establish a connection. Yes. And I would like to add that when you express yourself, remember that you're talking to someone else. So maybe your expression will impulse Trigger some other expression. So when you express yourself, you must know that you must have the time to listen. So you cannot just lash out and go. That's right. No. Just We'll hear from Bernice, and then we're going to wrap it up. Okay? Actually, I have a question. Oh. After her, so when you're done with her session. Perfect. I actually have two questions for you. One has to do with this discussion. How can you practice active listening without internalizing? Because that's what they're saying. And the second one is, if you can have a start practice when you know or you have the suspicion that as a facilitator you are at risk. Wow, they're both good questions. So, active listening practice without internalizing it. A lot of times we tend to overthink what's being said to us. So what I mean by that is if we hear this person raising their voice when they're talking to us, we start to think about, what did I do for them to raise their voice? They're displaying an affect at this time. They went from their positive, it was reset, now they're in their negative. So the active listening piece comes into actually hearing what their problem is or what their challenge is. So if they're sitting and yelling and screaming at you that this is your fault, and in reality, the problem is they just can't get to the bus stop on time. That's what we have to listen to.
The rest of it, we have to realize, if it's in a professional setting, we have to learn to deal with it. We have to learn how to brush it off. Personally, though, it's a lot harder to do that because we always attack our loved ones, right? The second question, could you repeat that one for me? Yeah. If it's possible to engage in restorative practices, if you know that as a facilitator, you are at risk. Okay. So at that point, if I knew I was at risk for whatever, emotional risk, physical risk, okay, I'm probably not the person to do that job then. I need to call somebody else to come in and do that. Because I never want to put myself at risk. Okay? We'll hear first. Yep, choose first. Yeah, what I wanted to ask, because during the sessions, what was very clear was that within our culture, we have difficulty with shame and with the, I feel, the effective speaking. So yesterday I asked you, or you mentioned that if we're going to train an audience or a group of participants, we take about 8 hours a day, 3 to 4 days to give the teachings. But the script also determines how many minutes you have. So my question is like, if we're going to teach colleagues, other people from our own culture, knowing what can be a problem or what may need some extra time to explain, for them to understand, for them to engage, and for them to learn from it and stuff like that, you might need that extra time instead of only those 45 minutes. Right. So is there a possibility, or how are we as trainers then supposed to deal with this? Okay. So we can actually give the That's training, fine. but also either stick to the time or arrange the time in a certain way, but for also the one that is taking the participant, for when they're done at the end of the training, they know what they're doing. They actually understand what's what was taught to them. Right. They can actually make that actual connection with certain things that for our culturally for us sometimes can be difficult. So there's actually a couple ways to do this. So the first way is, do you remember yesterday as I was talking about paraphrasing sections? By condensing and paraphrasing some of the sections, you will gain minutes. Those minutes over the day add up to a good chunk of extra time. Another way that we can do it is deciding, you know what, and I'm just making an example. If I don't show the San Francisco Unified School District video, what is my group losing? Well, they're hearing just a lot of positive commentary on what this is. But it's 16 minutes and 7 seconds long. So if I cut 16 minutes out, or if I only played half of it, I have another 8 minutes to play with. Another area that I find that I can manage pretty well are the breaks. So in the US, if I have a group that's really they're struggling with concepts, instead of an hour for lunch, we'll do 45 minutes. And there's another 15 minutes. So now we basically just added almost 50 minutes of time to your day. So that's another way to do it. And the other final way is to create something called a parking lot. So a parking lot is just a blank sheet of paper on the wall where people can walk over and write questions down. And then you take a couple minutes after a break and you go through the questions and you provide some answers. So those are a few ways to deal with it. Sometimes there's just going to be some people, though, that no matter how much time you give them, they're not going to leave with that knowledge. And that has to be okay. Is there a possibility perhaps that, like, as trainers of Curacao, just asking,
as trainers of Curacao, that we can collectively decide, like, okay, so we are going to put extra time here, and perhaps, like, you know, like where to paraphrase what, I don't know. I'm just, you're not doing something different from the script, Right. but you're just collectively. Why am I asking this? Because otherwise you tend to give a training that perhaps is way different than the other trainer. Sure. So that we can collectively Keep it consistent. Exactly. So go ahead. What I want to say is, she is talking about the future training of this set of trainers. We have a set of trainers already, where we train a couple. We never train alone. I think I trained once in a session with nobody else. And when we prepare with our script, we prepare every day. After the day, we prepare the next day. Your preparation is very important. Even the preparation, who is doing what. You know that, for instance, we went to Bonaire, I think I told you, or it was somebody else, and I went with Tirsa, and Tirsa said, Nathan is yours. She knows. I do that, and I say, you do that. So it is always a preparation of two trainers. It is never alone. If you are at risk for a certain part, the other one will do it. So don't be afraid, because we had a training set of 10 people already. So you are not the first set of trainers. No, but that's not my point. I know, but you are putting the culture things ahead for a collective decision of how many times we will do this and what we will skip and how to stay in the script. That depends on the group that you have and the two trainers that are forming for that training. That is it. That's the reality. Yeah, and the reality is as well, we can't change the script. We can't change the way it's delivered. We can just minimize certain areas to extend other areas. Because what reality says, this is all connected to graduate work. And so if anybody that you were teaching wanted, for whatever reason, to move on to the graduate work, they have to follow it this way so they can apply for the graduate school. Yeah, I think I was being misunderstood, but I get what you're saying. Yeah. Yes. Okay? Yeah. Okay. All right. So we will see everyone tomorrow. Sign in at 8. We'll get started at 8:30, hopefully. We should be done with the presentations either right before lunch or right after lunch. So, okay? Well done. See you tomorrow.